kama watu wa sehemu hii tusikizane, tuzungumze pamoja ili niwaeleze mahali serikali imefikisha mambo ya maendeleo, kwa sababu sasa imepita karibu miaka mitatu baada ya ile uchaguzi mlifanya ya 2022. Kweli si kweli? Si imebaki mwezi moja mbili ifike miaka mitatu? Si Rais Ruto aliapishwa Septemba tarehe 13, 2022. Kwa hivyo ikifika Septemba tarehe 13 tutakuwa tumeharibisha 3 years in office. Na watu wengi pale nje wanasema, kuna wengine wanasema tangu hii serikali ichaguliwe hakuna kitu chochote imefanyika. Si umesikia kuna watu wako na rumors kama hiyo? Wengine wanasema okay imefanywa lakini kidogo. Wengine watu wako na maoni mbalimbali. Nataka leo hakikishie ama niwaeleze mahali tumefikisha. Ni kweli hatujamaliza ile kazi ambao tungetaka kuifanya. We are not there yet. Lakini kuna ile imefanyika na kuna ile imebaki. Kuna muda ule umepita na pia kuna muda umebaki. Kwa hivyo yale ambayo tumefanya niwaeleze, yale ambayo yamebaki pia niwahakikishie, kwa sababu bado tuko na zaidi ya miaka miwili. Yale ambayo yamebakia hata hiyo tutafanya kabla tuende kwa uchaguzi ujao. Kwa sababu hakuna mambo ya maendeleo ni safari, sio ati ni kitu inafanyika siku ya kwanza. Na wakati rais alikuwa anaomba kura na wale viongozi wengine tulikuwa upande wetu, hatukusema yale mambo tulisema, hatukusema tutayafanya na wiki moja. Hatukusema tutafanya na mwezi moja ama hata mwaka moja. Miaka ni mitano kutoka uchaguzi moja hadi uchaguzi ule mwingine. Kwa hivyo time haijafika. Uwezi ati mtoto wa form 2 ati unampatia mtihani ya form 4. Inawezekana? Si KCSE inakuja pale form 4. Hapo katikati iko form 1. Na hiyo form 1 iko na term 1, term 2, term 3. Form 2, term 1, term 2, term 3. Form 3, term 1, term 2, term 3. Form 4, kweli si kweli jameni? Sinaendanga hivyo. Na ile mtihani inakuja huko mwisho, sasa hapo ndio mtu anaulizwa, sasa tunataka kujua kama umepita kuendelea ama bado. So uwezi tukua mtoto ya form 1 ama form 2 uanze kumpatia mtihani na kumpigia kelele mingi. Because there is time. Na wakati wa mtihani itafika anyway. Huyo mtoto apende, asipende, time ya mtihani itafika. So nataka niseme hivi. Kwanza siku ile Rais Ruto amechaguliwa, wale ambao mnakumbuka kuna mambo muhimu kadhaa ambayo sasa hivi yameimarika kidogo, sio vile yalikuwa, hata kama bado hatujafikisha hiyo maneno mahali tungetaka ifike. Mnajua ya kwamba sisi ni wakulima. Mnajua 2022, just ask, hata kama wewe sio mkulima uliza mkulima. 2022 ile mbolea tunatumia shambani ilikuwa inagharimu mkulima shilingi 7,000, shilingi 6,500, shilingi 6,700 gunia moja. Leo hii gunia moja ya mbolea ni shilingi 2,500 na haipiti hapo. Na haijafika 2,500 kimiujiza. Tumetumia pesa ya serikali kuweka ruzuku ama ile tunaita subsidy kwa Kiingereza ili kuteremsha bei ya mbolea. Ndio wakulima wengi zaidi wapate mbolea ya kutosha, walime mahindi ya kutosha, walime mimea ingine ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Na tukiwa na mahindi ya kutosha, gharama ya maisha inashuka kwa sababu ile bei ya vyakula muhimu kama unga itateremka kiasi. And that is what has happened. Kwa sababu tangu 2022 tulikuwa tumeharvest magunia Kenya 36 million bags 2022. By last year
tumefikisha magunia 70 million bags. And this year, we expect to harvest 85 million bags of maize. Na tukipata 85, we don't need to import a single kilogram of maize outside Kenya. Kwa hivyo, mtu ambaye anasema hakuna kazi imefanyika, ajue bei ya mbolea 2022 ilikuwa 6,700, leo ni 2,500. Okay? Kuna vyakula vingine muhimu. Bado tunaendelea kusukuma hiyo bei iteremke zaidi. But where the price of 2 kilogram of unga was in 2022 is not where it is today. Ilikuwa 250, 240, kilo mbili. Sasa around 170, 175 hapo. Ingine imeanza kufika 180. And we are getting worried because hatutaki hiyo unga isonge katika hiyo region ya 180, 185. Watu wengi hawawezi kula, hawawezi pata chakula nyumbani, unga ikienda hiyo bei. Tunataka tuendelee kuiteremsha, hata kama ilikuwa 240, 250 na sasa iko region ya 180, tunataka iteremsha ifike 120 ama hata 100 kwa kilo mbili ili watu wengi wapate chakula. Na kuna mambo mengi ambayo yametendeka kuimarisha uchumi kwa jumla. Shilingi ya Kenya, kupata shilingi moja, wale ambao wanaleta bidhaa kutoka nje, wale traders ambao wanaleta mali kutoka China, kutoka Uarabuni, walikuwa wanatumia pesa nyingi sana kuleta container moja kwa sababu ya bei ya dola. Kwa sababu wanalipa na dola na unahitaji shilingi mingi sana. 2022 kupata dola moja ulikuwa unahitaji 165 shillings. Leo hii kwa zaidi ya miezi 15 shilingi ya Kenya imepata nguvu maradufu, imepata nguvu dhidi ya dola ya Marekani, ambapo saa ile 2022 tulikuwa tunahitaji shilingi 165 kupata dola moja. Leo unahitaji shilingi 129 kununua dola moja. Benki ya Dunia imesema, imetangaza mwezi uliopita ya kwamba uchumi wa Kenya umeimarika kiasi, kwa sababu 2022 Kenya ilikuwa namba 8 barani Afrika kwa ukubwa wa uchumi. Mwaka huu sasa tuko namba 6 barani Afrika. Na tumepita nchi ya Ethiopia na nchi ya Angola ambazo zilikuwa mbele yetu 2022. Na mimi naona tukiendelea hivyo, by next year, the other year, Kenya itatoka namba 6, uchumi wa Kenya uende 5, uende 4, uende 3, tukisonga hivi mpaka tufike namba 1. Inawezekana. It is very possible. Nimesema mambo ya kilimo, ile effort tumeweka. Na mumeona dalili kidogo imeanza kuonekana. Kwa sababu 2022 angalia bei ya maziwa ilikuwa pesa ngapi lita moja? 33, 35, 34. Sasa tumefikisha 50 shillings. Kweli si kweli? Lakini bado hiyo 50 shillings haitoshi. Tunataka tuisukume iendelee mbele ndio tuweke pesa mfukoni kwa wananchi. Ile bei ya maziwa tumetoa 34, 35 ikafika 50. It is possible, kuna uwezekano kuitoa 50 na kuiweka 60 ama 65. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kuboresha bei ya maziwa. Kahawa ilikuwa imeshuka. 2022 kahawa ilikuwa 50 shillings, 55 shillings kilo moja. Leo hii kahawa ni 110, 120, 130, 140 kuendelea juu. Wale walikuwa wameachana na kahawa, please start planting coffee again. Kwa sababu hiyo bei hairudi nyuma tena. Today kuna watu wamelipwa 150, 140, 130. Ile kahawa 2022 tulikuta shilingi 50. Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo ni mambo ya kilimo. Mambo ya hiyo ndio tunasema two term. Two term ni maneno ya wananchi. Kahawa iongezeke bei, maziwa iongezeke bei. Sio ndio two term? Majani chai iongezeke bei,
Sio ndio 2 term? Na avocado na macadamia na ile ndengu inakuzwa hapa Tharaka, ama namna gani jameni? Sio ndio 2 term? Na miraa yetu, kweli si kweli? Sio ndio 2 term? Mambo ya bei ya miraa, hapo ndio 2 term iko. Bas, jambo lingine baada ya kilimo na mambo ya uchumi kwa jumla na bei ya bidhaa muhimu, tumeona kwamba wananchi wengi huku mashinani ni wanabiashara wadogo wadogo, wako na tu biashara huku. Si ni kweli? Sana sana huku Meru, Mount Kenya region, watu wetu wengi ni mahasla wa kujitafutia biashara. Kwa hivyo tukasema kwanza kwa wale wako katika biashara ya fresh produce, wale wanauza bidhaa vya ukulima kama nyanya, mboga na kabeji na carrot. Shida moja ambayo tuko nayo ni kwamba kwa muda mrefu hao watu wanafanya biashara yao kwa environment mbaya sana, kwa sababu hakuna soko. Mahali soko imejengwa ni ya mabati, hakuna choo, hakuna sewage mzuri, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna mahali ya kufanyia mikutano. Wale wanabiashara wako pale. Ndio umeona tumekuja kama serikali na program ya kujenga masoko katika nchi ya Kenya, na already ile masoko inajengwa katika kaunti zote 47, ni masoko 400. Yayo masoko 400 hapa Meru tuko na masoko 21. Meru County peke yake. Mengine yameanza, mengine yako karibu kuanza, mengine yako karibu kumalizika. Kila constituency iko na soko 2, 3. Oh my goodness. Na kwa ile town kubwa zetu, Mutindwa, Maua na zile town zingine kubwa na ile hata Ngovu. Sijasahau Ngovu. So mimi nasema kuna masoko tunajenga ya average kama ile ya Kamachege, kama ile ya iko pale Timau, kuna hapa Gyaki, Mwichiune, about 73 million per market. Lakini kwa ile town kubwa tunajenga soko kubwa zaidi. Pale Maua 300 million. Pale Kianjae 280 million. Na tunataka Gakoromoni. Sijui kama mko na habari. Ile soko rais ameidhinisha ijengwe Gakoromoni. It will be the biggest fresh produce market in Kenya. Kwa sababu nimesema ile soko ndogo ndogo, kuna masoko ya 70 million, kuna ingine ya 55 million, na kuna zingine za 200 million kama Kianjai, kuna ile ya Maua ya 300 million. Ile na kila mahali, Kiengo, Adhero, Rojene, Adhero Gaiti, Kangeta, ni mingi sana. Hata Lare, Mutuate, kila mahali. So katika hizo masoko, ile soko imepita hizo za 300 kama hiyo ya Maua, ziko Nairobi na ni za 500 million. Lakini Gakoromoni sio ya 500 million, sio 600, sio 700, 800 million shillings ambao tutajenga. Na mimi mwenyewe mwisho wa August, mimi ndio nitakuja ground breaking ya soko ya Gakoromoni. And I want to assure you tuko na pesa ya kuijenga na kuikamilisha kabla ya uchaguzi wa 2027. Kwa hivyo hapa katikati of course tuko na mambo ya hospitali. Nitaongea mambo ya Meru General Level 5 Hospital ambaye sasa imekuwa Level 6. Lakini kwa sasa masoko 21 hapa Meru yatajengwa, yatakamilika,
na kufikia mwaka huu masoko mengi tutakuwa tumekamilisha, yale yatabaki tukatakamilisha next year, mwaka ujao. Kila soko iko na mahali pa kuuzia bidhaa mbalimbali. Iko na cold room ya kuhifadhi agricultural produce isioze. Ndio mama akiuza mboga ibaki, kuna nyumba tunaweka, kila soko tunaweka nyumba ya barafu, ndio nyanya na cabbage na sukuma isioze. Mama auze leo na kesho kutwa mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Kila soko iko na social hall ya kufanya mkutano wale wanabiashara wako pale sokoni. Kila soko iko na mother's room ya wale wa mama ambao wako na watoto wananyonyesha. Wamama hoye! Wamama hoye! Si mtoto ni baraka jameni? Si mama akipata baraka, akitaka mtoto ni baraka? Mbona ni akina mama peke yao wanasema mtoto ni baraka? Nyinyi wanaume, si mtoto ni baraka jameni? So tumesema ya kwamba mama akipata mtoto sio lazima hiyo biashara iharibike. Aende na pale sokoni, aende kuuza, kuna room ambayo watoto wadogo watawekwa. Mama aendelee na biashara. Mtoto akisikia njaa, mama aende anyonyeshe mtoto, akuje aendelee. Nirudie tena. Kama tiregwe branda uga, mchokerie. Nimesema hivi, hiyo masoko yote tunajenga 400 Kenya na masoko 21 Meru. Kila soko iko na chumba cha kina mama cha kunyonyeshea wale ambao wako na watoto wadogo. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Ni 2 term si 2 term? Wacha nione wala nasema ni 2 term jameni. So kila soko kwa sababu ya vijana wetu hao wanaelea computers na mambo ya internet, kila soko katika gorofa ya juu tunawekea ICT hub ama computer lab, ili waende pale wafanye e-commerce ama biashara ya mtandao, ndio watafute ajira pale mtandaoni. Vijana wengi wangejipatia riziki kama wangekuwa na kompyuta na mtandao. Shida wengi hawana pesa ya kompyuta na hawana pesa ya kuweka mtandao. Ndio vijana wetu waende pale wapate kazi mtandaoni ya app developer, ya transcriber, foreign exchange trading na kazi mingi, website design na kazi nyingi ambazo ziko pale kwa mtandao, bora iko kompyuta na iko mtandao. Tuendelee tusiendelee? Ni 2 term si 2 term? Kwa hivyo tukisema 2 term ni kusema, wakati tunasema 2 term ni kusema kama term ya kwanza tutakuwa tumekamilisha masoko 400 Kenya na masoko 21 Meru County. 2 term tufikishe masoko 1000 Kenya na masoko 100 Meru. Kwa sababu tutakuwa na ujuzi sasa ya kuongeza, ama namna gani? So hiyo kazi ambayo inaendelea haijawahi fanywa tena, kwa sababu hapo awali serikali ilikuwa inajengea wananchi masoko ya mabati. Lakini now we are building modern markets. Mutaona hizi tunajenga hapa, they will change the way we do our business. Vile vile tuko na program ambaye ni ya kujengea watoto wetu hostels ambao wako technical institutes, polytechnics, na hapa tuko na Meru National Polytechnic, tuko na polytechnics nyingi kama Metungo, tuko na zingine nyingi katika kila constituency, iko Karurumo, iko Mekindori, kila mahali. We will build hostels for our students, ndio wakae karibu na chuo, wawache kukaa mbali na chuo, kwa sababu wakikaa mbali na chuo wanaingia kwa mambo ya pombe na madawa ya kulevya na wanaanguka mitihani.
Jambo la nne ni maneno ya kuendelesha mambo ya afya. Afya ni muhimu sana. Hapo nyuma shirika la NHIF alingekubali ukuwe member, ukuwe na kadi ya matibabu kama hauna kazi ambayo iko na payslip, ama hauna biashara ambayo inakuletea mapato kila mwezi. Lakini tumesema kama serikali ya kwamba afya ni ya kila mwananchi, hawe ako na kazi ama hana kazi, hawe ako na biashara ama hana biashara, kwa sababu si mtu yoyote anaweza kuwa mgonjwa. Kwa nini uwe na insurance ya wale watu wote ambao wako na kazi peke yao? Ndio umeona tumeleta program mpya ya kila Mkenya kuwa na kadi. Zamani tulikuwa tunasema linda mama peke yake, lakini sasa tunataka kusema linda mama, linda mzee, linda kijana, linda watoto, linda jamii. Ama namna gani jameni? Na mimi nashukuru sana, naona mmejaribu hapa Meru, kwa sababu Kenya nzima NHIF ni Wakenya milioni 8 peke yao walikuwa na kadi ya matibabu ya insurance. Leo wakati tunaongea, Wakenya milioni 25 wamejiandikisha kwa SHA. Na hapa Meru naona mmejaribu, muko karibu kufikisha watu zaidi ya 1700 ambao wamejiandikisha kwa SHA. Wakati tunasema 2 term, tunasema ndio tutoe idadi ambao tumefikisha 25 million ya Kenyans ambao wako na kadi ya matibabu, tuisongeshe ifike 55 million, kila Mkenya awe na kadi ya matibabu jameni. Ama namna gani? Ya kupunguza gharama ya matibabu kienda hospitali, hata kama italipwa yote ipungue, kwa sababu watu wengi wameuza mali, wameuza magari, wameuza mashamba kutafuta kadi ya matibabu. Kwa hivyo ndio tunasema tuendelee mpaka kila Mkenya apate kadi ya matibabu. Vile vile tuko na program ya stima, na Meru ni moja ya zile county zimepata pesa mingi ya stima, ambao sasa tumeweka stima kila mahali mashinani, kwa sababu tunataka by 2028 latest, 2027 earliest, 2027 earliest, 2028 latest, tuwe tumehakikisha ya kwamba tumesongesha mambo ya kila mwananchi kupata stima kwa nyumba yake. Meru imepatiwa 2.2 billion shillings ya kuongeza stima kwa manyumba yetu. Na haijalishi kama nyumba yako ni ya mawe ama ni ya mbao ama ni ya matope, nyumba ni nyumba, kila mwananchi yako na haki ya kuwekewa stima jameni. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Vile vile mnajua kwamba kwa sababu ya mahali uchumi ulikuwa, barabara zetu zilikuwa zimekwama, barabara mingi, hata zangu hapa nyumbani hapa mingi. Lakini Mungu ametujalia, inakuja wakati iko karibu kufika wa deputy president inakwama, pesa inaisha. Na sio ati ilikwama last year, sio ati ilikwama 2023, hizi barabara zilikwama 2019. Kwa sababu hiyo barabara umeona imetoka hapo Ogiaki kuja hapa Miomponi hapa. Mimi ndio nilitafuta hiyo barabara nikiwa Senate Majority Leader. Lakini wakati ilifika Miomponi pesa ikaisha, 2019 ikasimama. Lakini mmeona contractor amerudi. Ama namna gani? Si mmeona contractor amerudi? By the time mrudi hapa baada ya 3 months mtakuja na lami mpaka hapa jamani. Ama mnataka kwenda kwa vumbi tena? So mimi nataka nitangaze hivi, barabara zetu ambazo zilikuwa zimekwama katika taifa la Kenya, kwa sababu uchumi sasa umepata kudhibitika kidogo, tumerudisha makontrakta. Hata ule wa kwenu hajafika, ako njiani, kwa sababu tumelipa pending bills zote. Wale madeni ambao tulikuwa nayo ya makontrakta tumelipa, na sasa itategemea bidii ya contractor. Kama ni mzembe tumtoe, lakini mambo ya madeni sasa
haitatumika kama kisingizio, kwa sababu contractor wengi walienda kwa sababu serikali ilisimamisha kuwalipa pesa yao mwaka wa 2019-2020. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie watu wa Meru, barabara zetu ambao tumezililia kwa muda mrefu, zingine hasa zilitengenezwa zikaharibika kabla ya kuwa ile pande ilikuwa imetengenezwa ikaanza kuharibika. Kweli si kweli jameni? Kwa hivyo mimi nakazana usiku na mchana kuwatafutia hizo barabara zijengwe, zikamilishwe, ndio siku ya campaign tukikuja huku hatutaki kuwa na stress na majirani. Ama namna gani jameni? Ama namna gani? Kwa hivyo tuko, the roads program is back, the electricity program is back in a big way. Tunajenga masoko, tunaongeza idadi ya pia kazi ambao tunatafutia vijana wetu, kwa sababu vijana wengi hawana kazi, natatizika wakiwa nyumbani. Ndio umeona tumekuja na hiyo program ya kazi mtandaoni ambao tunatumia ICT hubs, vijana wapate kazi kwa mtandao. Tumekuja na program nyingine inaitwa kazi majuu, wale wanatafuta kazi nchi ya nje, serikali iwasaidie kupata passport, na wale hawawezi kujilipia ticket, air ticket, through the youth fund tuwasaidie wapate ticket na wapate pesa ya medical examination, ndio watafute hiyo dola, wafanye kazi ng'ambo, watume pesa nyumbani, watusaidie kama taifa. Vile vile mnajua ya kwamba hakuna serikali nyingine imeandika walimu wengi kuliko hii serikali. Hapo awali tulikuwa tunaandika walimu 5,000 kila mwaka, lakini in the last 2 years tumeajiri walimu 76,000 katika Kenya, na December tutaandika wengine 24,000 tufikishe 100,000. Nyinyi mnajua hii ndio serikali imeleta wale wahudumu wa afya, wale wanakuja nyumbani kupima nyinyi sukari na pressure, wanaitwa CHPs. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hiyo machine wanakuja naye kupima pressure imenunuliwa na serikali ya William Ruto, na hao mshahara wao 50% inalipwa na national government ambayo inaongozwa na William Ruto. Si hao wahudumu wa afya wanasaidia jameni? Si wanasaidia huku majirani, huku mashinani? Kwa hivyo tunatafuta njia zozote za kuongeza nafasi ya kazi kwa vijana wetu. Kuna program ilikuwa inaitwa kazi mtaani, ikasimama huko 2021. Sasa tumeirudisha, tunaita Climate Works. Tulianza pale Nairobi, lakini rais amesema from 1st of August every county, every sub county turudishe kazi mtaani kwa wale vijana wetu ambao wangetaka kufanya hiyo kazi. Ama namna gani? Turudishe kazi mtaani, vijana wetu wapate kibarua. Unajua watu wengi wako na madharau, wanafikiri ile kazi ni kazi ndogo. Bora kijana ameshinda hapo, ataenda kwa pombe, ataenda kutafuta bangi. Namba 2, kila siku ako na 500 yake, na mwisho wa wiki ako na 1000 yake 3-4 ambaye atapelekea watoto wake. Vile vile tumekuja na program hii ya ujenzi wa manyumba ya nafuu ambayo already imeajiri vijana zaidi ya 1300 Kenya. Tunataka tuongeze hiyo program ya kujenga manyumba, kwa sababu hii program ya kujenga manyumba sio manyumba tu inatupea nafasi ya kazi, kwa sababu pale kwa mjengo kuna engineer. Kweli si kweli? Kuna architect, kuna quantity surveyor, kuna fundi wa mbao, fundi wa stima. Ama nasema uongo? Si kuna hata watu ya mkono wa kusaidia mafundi. Kwa hivyo hiyo program tutaendelea nayo kwa sababu inatupatia kazi kwa ground. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee kutafutia vijana nafasi ya kazi. Tuendelee kuongeza stima kwa manyumba yetu. Tuendelee kuhakikisha kila mwananchi yako na afya. Na akipata medical insurance tutahakikisha kwamba tumeweka equipment kwa hospitali na dawa ifike, kwa sababu dawa, hospitali mingi haina dawa. Kweli si kweli? Kwa hivyo we'll make sure
uko na insurance, lakini ukienda hospitali pia iko dawa, iko nurse na iko na ile vitu inahitajika kukutibu. Hii Meru level 4, level 5 hospital, rais ameamrisha ipandishwe ngazi ikuwe level 6. Na already contract imepeanwa na itajengwa na Kenya Defence Forces, jeshi. On Thursday next week, mimi nakuja na waziri wa ulinzi na PS wa ulinzi na watu ya military, tunakuja kuweka jiwe ya msingi ya ujenzi wa hospitali yetu ya Meru level 6 hapa Meru. So imepandishwa ngazi sasa. So it will be taken over by national government kama Kenyatta Hospital, kama Moi Teaching Referral Hospital, so that county government can equip other hospitals. Hiyo sasa itachukuliwa na national government. Next Thursday tukutane hapo Meru Hospital tuanze ujenzi wa barabara. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? So hiyo maneno ndio inatukeep busy. Ukiona tuko busy, hiyo ndio maneno tunasukuma. Jana tumekuwa na mkutano wa baraza la mawaziri na tumepitisha vitu vingi pale katika baraza la mawaziri jana, ikiwemo barabara zingine. Sina time ya kutaja za pale, lakini moja ambaye imenifurahisha, unajua watu wengi kutoka Meru County, sana sana Meru County na wengine kutoka Tharaka Nithi, wananchi wengi wamepoteza wapendwa wao pale mto Nithi. Kweli si kweli? Jana pesa ya kwanza ujenzi wa Nithi Bridge tumepitisha kwa baraza la mawaziri jana. Na rais ameambia wizara ya barabara na ujenzi wahakikishe the remaining amount ambaye tulikuwa tumepata from China imefika, ili tuanze ujenzi wa daraja mpya kabla ya mwisho wa huu mwaka. So mimi ukiona tuko busy ukiona tuko busy tunafuatilia barabara zetu, masoko yetu, madaraja yetu, stima yetu. Na mimi nataka niwahakikishie ile siku ya kampeni ikifika, si tutarudi hapa kujieleza. Mimi nataka niwahakikishie sitawaaibisha. Si wakati wa kampeni mtu anaulizangu amefanyia wananchi nini? Si mtu anaulizangu ulifanya nini? Mimi nataka niwaambie hakuna constituency hata moja ya Meru nitafika nikose project ya kujitetea nayo kama deputy president. Watu wengi wanaona kama mchezo. Ndio unaona hatutaki kuingia kwa siasa mingi saa hii, kwa sababu kuna watu wanazurura hapa na wao wenyewe siku ile wamekuwa na viti kubwa serikalini. Hauwezi taja barabara moja, daraja moja ama project moja ya hospitali ambao wameleta hapa Meru siku ile walikuwa na viti kubwa. Ya? Kwani Meru Hospital imekuwa na shida kutoka jana ama ni kutoka zamani? Hiyo Nithi Bridge si tumeimba tangu wakati wa mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta? Si imekuwa hapo? Si imeua watu kwa zaidi ya miaka 30? So wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni. Kana atabukuga Meru. Kila mtu atasimama na kazi ile alifanya siku ile alikuwa na kiti. Sio kungojea wakati kiti imeenda sasa ndio unajifanya ati uko na maarifa mingi. Maarifa ni wakati uko kwa kiti. Ama namna gani? Tugagatire. Tuga na kitharaka kirauni kireja wa kire mutwe. No ubugao ona kimenti no na getigania
na embe kirauni kireja wakireko akia wande kia wande ne bati kia wande mbi yeah. So saa hii ile faida tawapatia wananchi wa Meru saa hii ni saa hii niko deputy president. Saa hii now no sini saa hii ile faida nitawapatia ya maendeleo ni saa hii nikiwa kwa power, sio kungojea nikitoka ndio sasa najifanya mwerevu ati nawatetea nini nikiwa nje? Si nikiwa nje nitakuwa raia kama nyinyi. Sasa tutasaidiana na mtani jameni. So thank you. Wacha nione wale wanasema tuendelee. Tuko kwa 2 term. Hiyo ndio 2 term. Hiyo ndio nini? Nikisema harambee mnasema tutamarambe. Acha nione wale wanasema tuko kwa sikuwa saa ile wewe ndio uko kwa kiti. Hakuna kitu umesaidia sisi nayo. Haujatutetea wakati unatetea Kenya nyingine, utetea hata sisi tupate kitu. Lakini ukitoka kwa kiti ndio sasa unakuwa shujaa wa kututetea. Na wewe ni raia kama wale wengine. Inawezekana? Hao watu, unajua hao watu walituona usiku. Batuoni leo tuko. Hawajawahi kutuona mchana. Walituona hawakutuona vizuri. Walituona usiku. Mimi saa ile tutakuja hapa kuomba kura. Nitawatajia na nikifika constituency hivi. Nataka swali ya kwanza niulize bwana DP. Tuambie wewe na rais ni nini mmetufanyia kwa hii constituency. Taja barabara, taja kijiji gani imepata stima, taja mradi gani ya maji, soko gani imejengwa. Sasa hao wengine watasema nini? Mliwaona huku wakiwa kwa viti? Walijenga hata shule moja? Mwisho, mimi nataka niseme hivi watu wetu. Mimi nataka niseme ya kwamba mambo ya maendeleo tutajaribu vile tuwezavyo. Najua kuna sehemu bado tunahitaji kufanya bidii zaidi, mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo yale mengine, barabara na mambo yale mengine. Lakini mambo ya siasa, mimi kuna mambo nimeona tukiendelea hivyo yatatuharibu kama jamii. Mimi nimekuwa around kwa mambo ya siasa kwa muda. Hata watu wengine wanaongea kwa sauti kubwa, wamekuja wamenikuta kwa siasa. Nimekaa kwa sababu nimeona wakati mzee Moi anatoka tunachagua mzee Kibaki. Tulikuwa na siasa kali ya mashindano makali. Na hii area yetu ya Mount Kenya tulikuwa na wanasiasa wakubwa wawili walikuwa wanagombania kiti ya urais. Mwai Kibaki na Kenneth Matiba. Huko mbele 1992. Mwai Kibaki na Kenneth Matiba. Si walikuwa wanatafuta urais? Si Kibaki ni mtu yetu hapa ya Nyeri? Si Matiba ni mtu yetu ya Kiambu? Siku hiyo wakati Kibaki anataka kuwa rais, Matiba anataka kuwa rais, hakuna siku nimeona sisi watu ya Mount Kenya tukichomania manyumba na biashara na kuharibu mali ati kwa sababu ya siasa. Kibaki alikuwa anasema yeye ndiye bora zaidi, yeye ndiye ako na agenda mzuri kuliko Matiba. Matiba naye anasimama anasema yeye ndiye ako na agenda bora kuliko ya Kibaki. Lakini mambo ya kuchoma duka ya mtu, supermarket ya mtu, petrol station ya mtu,
Mimi sikuiona siku hiyo, na wale ambao waliona siasa ya siku hiyo watakuambia kama naongea ukweli. Ikakuja hiyo, ilikuwa 1992 na ule Matiba hakupata, hata Kibaki hakupata, tukaendelea. Ikakuja 202 tumekuwa pia na wanasiasa wakubwa wa hii area ya Mount Kenya wanatafuta urais. Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. 2002 Mwai Kibaki amesimamishwa na NARC, Uhuru Kenyatta amesimamishwa na KANU ile ya Moi. So Kibaki anakuja campaign Meru, Tharaka Nithi, anasema mimi mrengo wetu wa NARC tutawafanyia hivi. Uhuru Kenyatta anakuja anasema mrengo wetu ya KANU tutafanya hivi. Hakuna siku nimeona machafuko ama kuchomania mali wenyewe kwa wenyewe. Wale watu wetu kutoka Meru na sehemu ya Wakikuyu na sehemu ya Waembu ambao walikuwa wanapata shida kuchomewa mali, ni wale walikuwa wanaishi mbali, mahali kuna jamii mbalimbali. Kweli si kweli? Lakini hapa Kiambu, Murang'a, Meru, Tharaka Nithi, Embu hatuja kuwa na hiyo maneno. Ule Kibaki akapata, Uhuru akakosa. Ama namna gani? Si maisha iliendelea? Si tuliendelea na mambo yetu? Lakini Mungu akasaidia. Ule Uhuru amekosa 202, baadaye 2012 akakuja kupata rais hata yeye. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hakujiingiza kwa maneno ya kuharibu mali na kuchochea wananchi. Wananchi bado walikuwa wanampenda kwa sababu yeye ni kura yake haikutosha siku ile mzee Kibaki alikuwa anatafuta. Si Uhuru Kenyatta alitosha? Si alipata kiti ya rais? Si alitutawala miaka 10? Si mimi ndiye alikuwa mtu yake ya kwanza ya mkono? Si mimi nilimtoa Hague? Si mimi nienda kutoa Uhuru Kenyatta Hague? Ama hamku niona huko? Mliniona huko? Mliniona huko? Kwani nilikuwa nimeenda Hague kama mtalii? Si nilipelekwa na kesi ya Uhuru na William Ruto? Si ndio ilinipeleka huko? Uhuru akakuja akakuwa rais. Ya? Miaka ngapi? Hiyo miaka 10 ya Uhuru sijaona machafuko ya kisiasa hapa Mount Kenya. Mimi nawauliza, safari hii mbona tumejizusha hadhi kama jamii? Tumeanza kuwa na tabia ambaye sio tabia tumezoea. Unaamuka unachoma duka ya jirani yako ambaye ameandika mtoto wa dadako. Ukichoma supermarket, hiyo supermarket wale watoto wameandikwa hapo ni watoto wa Meru. Wataenda wapi? Na hao ndio watoto wanasema tuwatafutie kazi. Kwa hivyo mimi nawasihi wale ambao ni viongozi, tafadhali wacha tushindane na mambo ya sera, policy. Si mimi nimesema ile mambo tunafanya? Si mimi nimefanya ile mambo, nimesema ile mambo tunaendelea kufanya? Wale wengine wakuje nao waseme kama hawa wameleta hii sisi tutaleta program ingine, tushindane, wananchi waamue ni grupu gani iko na program nzuri. Mambo ya kuchoma, nimeona wanabiashara wanalia, wazee kule Mwea, ule mtu ako hapo anaitwa Nice hapo. Ule mtu ako na karibu 80 years. Ameanza biashara akiwa mtoto mdogo. Ambelie biashara mweje. Saa hii ako karibu kwenda kupumzika. Alafu unakuja kitu mtu ametafuta miaka yake yote unaweka kibiriti ati kwa sababu unatafuta kiti ya siasa. Sio ni shetani mbaya jameni? Huyo mtu ukienda pale ameajiri watoto kama 2,000, watoto 100 wanatoka hapa Meru. Wale wanafanya kazi ile Nice unaona pale. Hapa sijui Magunas, sijui wapi. So mimi nataka niseme hivi. Hatutakubali siasa tena ya uchochezi kuharibu mali. Acha tushindane na sera, kila mtu ause sera yake, ule atafanikiwa,
tumuombe akuwe kiongozi wetu. Ule hatafanikiwa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Kana atabukuwa Meru, kana atabukuwa Loi, boko watanira nani? Kwa hivyo sisi, this is the last time we want to even remember or imagine the things that happened here early this month. Hatutaki hiyo mchezo tena. Yes. Na kutoka sasa, mimi sasa, wacha tunyoroshane na hawa watu mpaka wapotee. Because how is it possible? How is it possible? Jiulize wewe, mbona tangu 1963 hakuna siku ingine tumechoma mali yetu sisi wenyewe? Si tumeishi kwa amani? So safari hii wale ambao wameleta fujo hapa Meru wajue hiyo siasa lazima ikome. We will not allow anybody to import violence and destruction here. Kwa hivyo mimi nilikuwa tu nataka kujiongea kidogo. Nimechomwa sana kuona moshi. Ati moshi unatoka katika nyumba ya mtu ametafuta mali yake, nyumba ya gorofa, ati inachomekwa kwa sababu ati watu wako na maoni ya tofauti na serikali. Kwa hiyo mimi nawasi, I want to request you, tukale na dhere, tukale na ngwataniro, nonto siasa todo. Yes, siasa mashindano ni kama mpira. It's a game. Yeah, timu moja inashinda, kimaliza mnashikana mkono, ile timu ingine itashinda siku ingine. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo. Mimi yes. Ilegoro. No, okay, sawa, asante. Ibwega. Mimi mumesikia Jumapili, mimi na rais tumeongea mambo ya school capitation. Unajua tumekuwa na program ya free primary education ambayo ilianzishwa 2003 na mzee Mwai Kibaki. Kweli si kweli? Na tumepiga hatua kubwa sana katika mambo ya elimu ya bure. Lakini juzi kumekuwa na mjadala ya mambo ya kupunguzwa kwa maneno ya pesa ya kufadhili masomo katika shule ya msingi na shule ya sekondari. Rais aliongea Sunday, mimi mwenyewe niliongea Sunday, na nikasema ya kwamba hatuwezi kukubali ati ile maneno tumepiga hatua mbele, mambo ya elimu ya bure irudi nyuma tena, na tutahakikisha shule zetu zote zitapata capitation ambayo inahitajika, ambayo ni 22,000 shillings. Every school will get its capitation. Na serikali huwezi cheza na masomo, kwa sababu tukicheza na masomo hapo ndio tu tamu italeta shida. Ama namna gani? Kwa hivyo sisi nataka niwahakikishie kwamba watoto wetu watasoma, na there is no problem. We'll make sure that schools get adequate capitation. Tuendelee tusiendelee? Gen Z waongee. Niko na mkutano ingine ya Gen Z. Nitawafanyia mkutano ya Gen Z kwa sababu mambo yenu ni mazito. Leo nilikuwa nataka, leo ni sawa. Moja tu. Bas. Wapi kidogo. Utaongea baadaye. It's okay. Wapi? Yes. Imechelewa. Kama miezi ngapi? Miezi 2. Wacha niende nikaharakisha itoke. 2 months. Aya, bwana, thank you. Asante. Aya, so mimi nataka tu kwa sababu ya masaa watu wawili. Watu wangapi?
Watu wangapi? Ongea kijana, patia huyo kijana mic. Shuk. Kocha ready. Wacha kijana amalize. Wacha kijana nitakuita hapa. Ama uanze, kuja uanze. Haya, wacha huyu mama aongee, alafu ule kijana aongee. Iboya sana katowere twentuko aruaretwe kwa mwana wetu. Uwa mwana wetu. Iboere twe kankwere mtoto wetu. Kantomane ntomo kebaraba kuwa ate thirikarete kumba. Kandewere watasema musana na usiku watalala. Na watasema watasoka na sisi tutasonga mbele. Toreamoe kene kundi kieto mbele ndesi alende amoe group ango sokere morungu nkadho nonto batu bakwethera twena mwana wetu na batu mwana wetu torua 2 plus 2 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals kwa batu torembi wa 4 batu itoweretwe propesa mbumete nara mera yuma nara wera toruorera sub county njero wetwa kiengo sub county na itoweretu owe ngwaira autoritera ekundi kieto ndesi alende twena ntongirie ekoni na batu tokwenda wokethwa kete bombangi kwa utwe nyuma yeku na ito support na batu kinyane na beto na ribo autoritana itokoritano engabana to challenge. Mengi yamesemwa na wenzangu, but yangu ni mambo ya ofisi. We don't have an office. Ile nyumba tunaishi ni ile ya 1940 ya mzungu. We don't have a cassetted cell. Matanya police station. Ile cell tunatumia ni ile ilikuwa kitchen ya huyo mzungu. So mabuzi tukiweka pale ni baridi sana. Wengine wanatoka akiwa wagonjwa. Kitu ya pili ni strength, hatuna strength. Nimesikia mtu anasema ako na 10. Sisi sub county tuko na wawili. The whole sub county tuko na 2 ladies. So hata kufanya RSS zingine ni ngumu. Unakuta kuna mama ambaye ni very rowdy. So kushika yeye baadaye inakuwa ni harassment. So tunaomba sana tupewe ladies. Mtu usinisambazia wengine. Ulisema wako na 10. Kitu ingine ni lack of drivers. Tuko na driver moja. Yeye ni binadamu pia, huwa anachoka, anataka kwenda off. So akienda off tunakuwa na shida mingi ya kusource driver kutoka maybe county ambayo za zingine haipatikani. Kuna mambo ya welfare. Kulikuwa na wakati merit ilikuwa inapeanwa. Niliona tu ile stations ambaye siku along the road na ambaye ni ile station kubwa. Wale ya mashinani haikufikia. So next time kama itakuwa na hiyo opportunity, please mtu kumbuke pia ndio officers wakuwe na morale. Ni hayo tu. Thank you. Our guest of honor, sir, CS Cabinet Secretary for Interior and National Administration, all protocols observed. Good afternoon. Sir, I take this opportunity to highlight a few challenges that we face as we serve the citizens of this country. Number one
in our area and in most of our camps, we lack. I come from Laikipia East. My name is Silas Mutuma from Laikipia East sub-county. I am the sub-county. Most of our camps lack clean water and reliable water. Officers rely on sharing water with other departments or neighboring communities. And though we have those shortcomings, we would want the government to provide water busa. This one will be very crucial to our police officers and even the community around us. It will help areas like Laikipia North and Krema, where the area is dry. I know many points have been spoken about, but I want to highlight this lack of land documentations in police lines. Like where I come from, at Majengo, we are almost rendered landless. We are becoming squatter in our own camp. Our land has gone. People have title deeds for our land, and therefore we are requesting government to reclaim that land back. We also have another place here called Muthaiga. In Muthaiga, police houses were evacuated and somebody just fenced that land. We are telling the government again to reclaim that land. We have also improper allocation of government houses. Some senior officers have been found allocating houses to some friends or civilians. And the incoming officers, in case of any transfer, they lack accommodation. Therefore, they go for private rental at their own cost, causing unnecessary convenience and demoralization. Therefore, we urge our government to look into that. We have threats from bordering counties like Baringo, Samburu. What we are requesting is that we have a common event within these communities. Watu wakuje pamoja, kama ni vijana kutoka Baringo, wala wanatoka pale Samburu, they have a common event together. So that when they share together, I don't believe that friends can fight. But since we do events separately, that's why you see that we are stealing from one another, pretending that it's a cultural event. I believe we can do that through community policing. I want to talk about medical cover very fast. So far, we appreciate what the government is doing, and we would wish this to be extended after retirement, sir, because some officers sustain lifetime injury, and when they go home, at times they're not able to cater for themselves. Also, about hardship allowance, we request the government to consider giving certain percentage based on basic salary instead of giving a blanket figure. Indeed, that percent of basic salary, like other government ministries. I end there. Thank you, sir. Protocol observed. I just want to bring to your light that in Laikipia County, this expansive county of Laikipia, we have 5 prisons operating. We have Nanyuki Main Prison, we have Nanyuki Women Prison, we have the Nyahururu Main Prison, we have Nyahururu Women Prison, and the Romruti Women Prison. Today, sir, as we speak, our prison population stands in Laikipia at 1,550. And sir, I want to thank you for the continued support in the prisons department.
I just want to highlight the following few challenges we face as prison department in Laikipia County. So, due to the rising population of inmates in the prisons department, we face inadequate infrastructure accommodation due to the growing number of prisoners on daily basis. So, we also face a challenge in adequate housing of officers within the stations to enhance security. So, we also lack allocation of addition. We also request your good office to consider allocating us additional vehicles to facilitate transport for both women, male prisoners to courts, hospitals, and prison farms. Sir, we lack, at this age of modernity, we lack CCTVs, cameras, scanners, due to emerging dynamism in security matters. Sir, I also request that due to the stations in the county accommodates high-risk offenders, including the capital remandees, livers, prisoners within sentences of up to 10 years and below. This needs the government to help the prisons to have a security perimeter wall and modern towers to enhance security. Sir, we thank you, and I want to revisit one of the chiefs who was speaking about the late C.S. Mishuki. Sir, in prison we lack transport, and we would want you as a Christian, in the Bible, the children of Israel could put memories when they were praised and see God. In your time, as you sit our CS of security, we do remember the good work done by our former Vice President Moody Awori, back 2002, whereby we had these buses called in prison Moody Over. And since then, we are lacking modernized vehicles to support the prison department in transport. Thank you, sir. Thank you so much. Tumpigie makofi. Kwa ruhusa yako sana, nataka tupande ngazi kidogo. Nataka tusikia kutoka kwa sub county police commanders. So nataka Wanjama kuja urepresent ile tunaita ile mashinane ya mbali, alafu afuatwe na Mbogo kutoka Kirima. Our ABCS, our IG, senior officers present, all protocols observed. Good afternoon. My name is Wanjama Andrew, Sub-County Police Commander, Laikipia North. Well, much have been said by OCS Dodol. Kwa tunasema kazi ya polisi sana sana ni station. But kuna machache nitarudia, kuna vitu ameruka kidogo, nitaongezea. So, mambo ya banditry in Laikipia generally. Well, Laikipia North and Kirima, they were the victims. But fortunately for Kirima, it is well covered. So they have 11 platoons of formed police units. 6 ASTU, 3 from GSU, and 20 from QRU. That's why Kirima kidogo imetulia. Laikipia North OCS amesema, sitarudia. For Laikipia West, kuna Mutara ADC, ambaye pia ni swala nyeti. They also need a formed police unit. Secondly, kuna mambo ya illegal grazing. Illegal grazing Laikipia sana sana inasababishwa na absentee landowners. Wakati kuna mashamba makubwa hayatumiki, hayana mwenyewe, wale illegal grazers watakuja. Hata nakumbuka kuna wakati wengine security meeting we were joking, tukasema hata labda sisi tulete zetu, maybe kutatulia. So hilo ni changamoto. Lingine pia illegal grazing, kuna uchochezi. In Laikipia kuna mambo ya community land committees. Sometimes huwa hawaelewani.
Unapata mwingine anasema kuna illegal grazers, ukipata illegal grazers anakuambia mwingine alituambia tukuje. Inakuwa ni swala nyeti. But fortunately, an example ni shamba ya Lentile, tulikuwa na GSU pale Tura. Mbeleni wako na ile gari ya armored personnel carrier. In Laikipia North, wezienda kazi bila APC. It is suicidal. So we made noise and we were thankful for GSU commandant. Pale Tura, they were provided with an ile gari wanaita amend, but is functional, is an armored personnel carrier, imekuwa ikisaidia sana. Hata ile wakati mnasikia kulikuwa na attack pale Mgogojo pale SEK. That day hiyo gari ilikuwa inafanya operation upande wa Lentile kufurusha wale illegal grazers. And that is why ilichukua time, because I was the person who was responded to that. I had to look for an APC from Oldaiga farm. Ndio ifike Oldaiga, ifike Dodol ndio twende to pacify the place, ndio CS pia kuja achukue watu kuleta hospitali, ilichukua karibu 1.5 hours. That's a challenge. Another issue is about NPR. NPR, Laikipia North na Laikipia County generally, wanafanya kazi ya maana sana sana sana. Personally, without NPR, Laikipia North itakalika. Because those people are dedicated, and secondly, they understand the terrain very well. Umesikia siasa amesema wale officers wako nao wengine sio serviceable vile, but with NPR I can assure you, OCS hapa akipiga tu simu tu, huwa ana assemble in very short time. So ombi langu ni kwa NPR, mambo ya training. Honestly, 1 month to train NPR is not enough. Tumekaa pale tukajadiliana. Personally, we have been trainers for a very long time at the General Service Unit. And I can assure you 1 month, haitoshi kutrain NPR because of the terrain and the challenges. Ile camp attack ilifanyika SEK. Kulikuwa tu na weakness kidogo ambayo tuli identify mambo na training. If you can just increase the training, mambo ya feedcraft na weapon handling, wa polish, watajisaidia. Maybe 3 months. Last hivyo, kama tunaweza chukua 2 months, wakifika field, tunapatia continuous training. Another issue ya NPR ni uniforms. Tuwe na standard uniform NPR. Kuna wakati usiku unaweza gonga NPR ukifikiri ni bandit. Manake wako na mixed uniforms. So tuwe na categorized uniform NPR, hata ukiona mahali ukiona huyu unajua ni NPR. And finally, stipends NPR kidogo ningewatetea waongezee. And then finally, kuna NPR category mbili. We have community NPR and the private conservancies. For private conservancies, they are well catered for, upande ya ranking na remuneration. Community iko shida. So we request that hata kwa community, if the sub-county security committee can identify the most qualified and eligible NPR, at least apandishwa ka rank kidogo, anaweza simamia wengine. Awe link between the other NPR and the OCS. It will bring some order. Mambo ya fuel imesema, hiyo sitarudia. Mambo ya air surveillance, Laikipia North inahitaji sana. And we are so grateful to Borana Conservancy, Lewa Conservancy, na Loisaba. Without those conservancies, ile kusaidia wametusaidia mambo ya recovery na kupreempt attacks, wametusaidia sana. So singetoka hapa bila kwa mention. Finally, kuna mambo ya kuequip police stations. In these operation areas, police stations zote sio sawa. In mahali kama Dodol inahitaji more equipment than other police stations. So at least kabla tutegemee watu wengine kuja kutusaidia, at least the OCS should be able to respond safely in that area. Finally, umeongea mambo ya bottom up. Pia tungekuomba ukipata wakati tutembelee pale na Laikipia North, ndio siku nyingine ukipigiwa simu unaelewa hiyo ground. Laikipia North ukienda na gari kwa saa 1 usiku kama kuna incident, if you don't know armored personnel carrier, ni shida. AIE wamesema sitarudia. Sub-county offices, mimi mwenyewe sina ofisi. I use a Red Cross office. Na nilitoka ile operation ya SEK, kukuja napatana nao wanakuja kutembea kuangalia plot yao. I think that is a reminder kwa tunakuja soon. Sub-county criminal investigation officer pia ana ofisi, anatumia ofisi ya education. So we request. Otherwise, we thank you for this opportunity kututembelea and give us opportunity to, at least to vent. A problem shared is half solved. Thank you, sir. Thank you. Pigia makofi. Mbogo, usirudia sasa. Tuende haraka haraka, nyinyi ni senior officers.
Alafu watu wa DCI nataka mkuwe tayari saa hii. Our CS, Internal Security, all protocols have served. My name is Henry Bogo, Sub-County Police Commander, Kirima. Kirima is a new sub-county. It is about 5 years old. I will earn some few points that my fellow colleague amesahau. Tuko na maneno, Kirima imekuwa na security stability sababu ya those additional units nimeletoa huko. I have enough officers, lakini niko na department, one of the unit inaitwa QRU, ambaye ndio iko na AMRAPs. Shinda ni mafuta for daily surveillance ya area. Unakuta saa zingine pa quarter wanapata kitu kama 300 liters. Na hiyo gari inakunywa sana. 2 kilometers per 1 liter. So we will request for more additional fuel kwa hizo AMRAPs sababu zinatusaidia sana especially wakati ya usiku. Kitu ya pili, vile wenzangu walisema Oromorani Police Station hatujaipata a female officer. Na ni a place that is growing. Our DIG prays to pay askari hapo ya female ambaye wanaenda tusaidia kufanya kazi ya maybe searching, such kind of the activities. Tuko na building pale Oromoran ilianzishwa na watu wanaitwa county government. That is in 2022. Hiyo building ilifika rental na ikasimama hapo. It requires some funding kidogo tu ya kufunika hiyo na kupiga plaster so that we can have a new building we can operate in. Ile building tunatumia pale, mimi natumianga UNIHAT na niko na Amare ni UNIHAT na hiyo area ni front verdict. So please, Inspector General sir, you can assist in that area. Foundation ya ile formed up unit ziko pale. Iko watu wameletwa kutoka other counties in Rift Valley. Wanakuja kutusaidia pale. Tuko na about 4 camps. Ambaye chakula yao inapeanwa mara moja pa 3 months. Ambaye ni chakula kidogo sana. So wanadepend in their own pocket na wengine saa zingine wako wamejitayarisha. So tungeomba tu tuongezwe hiyo food ration. Finally sitajisahau mimi mwenyewe for 5 years hiyo sub county imekuwa ikioperate without AIE. So tafadhali kama inaweza ongezwa AIE, at least we can actualize the sub county. Thank you sir. Thank you. DCI akikuja, alafu tupate the representative of formed up units GSU na HASTU. Kujeni haraka please. Thank you for this opportunity, sir. Our chief guest, Honorable CS, Mr. Kipchumba Murkomen, our IG, Mr. Kanja, our DIG, Mr. Masengeli, our members of parliament present here, and our DG, viongozi wote, amjambo. Majina yangu ni Peter Ringera, DCIO ama Sub-County Criminal Investigations Officer, Laikipia West. Na nimewakilisha DCI wote wa Laikipia. Na ningependa kutaja mambo machache bila kurudia yale yametajwa na wenzangu. In our investigations, we do complete our files and then we take to DPP for onward progression to the courts. But we have found that at times you may be asked for something that sometimes is not feasible in the near future, because you may arrest somebody, for example, with stolen stock. And then with the advice of the DPP pale anakuambia this case should not progress because you should treat these people whom you have found with the recovered with the stolen stock as witnesses. So go for the raiders. So for us it becomes a bit difficult when you feel that you've done all the effort and then at the end of it unarudishwa nyuma kidogo, and sometimes wananchi hawaelewi. For instance, there was a case that was under misunderstanding
when there was such a recovery, and then the accused persons were taken before court. They were 4. And then out of the 4, the DPP advised one of them to be a witness. And then wananchi hawakuelewa. It brought a lot of kelele, and they came to understand later what was happening, because the case was already progressing very well in court. Another thing is delay of the cases that we have presented before court. Tunapata ya kwamba wananchi hawatuelewi. Those who are witnesses, they become wary of the adjournments, such that it comes to a point where we are forced to cater for the expenses of looking now for these witnesses to appear before court for our cases to progress. So we are engaging our court system through the CUC forums, but sometimes we find it as a challenge, and wananchi also should be able to bear with us. Waelewe kuna challenges, tukimaliza file pale inapata challenges. The other one also is a challenge that we have with the ranking structure, sir. Our IG, I think you should take note of this. For example, in the sub-county, you find that there is a head. For example, Mr. Wajama was here. He is an SSP at Laikipia North. In the same sub-county, he is serving with an inspector of police, a very able inspector of police, sir. Kiplagat is around with us. And it brings a lot of disparity. You have the SSP, the general duty, and then the DCI now, you have an inspector of police. Very able, amefika miaka na kazi yake anachapa mzuri. All the way kwa systems zote, and mpaka hata kwa regional, unaweza angalia uone, there is a bit of disparity. Sir, maybe you can take note of that. The other one is, nafikiri kuna mahali wamegusagusa kidogo watu wa officers wetu wa ngao. Kama Rumuruti mahali tuko, we go in operation na wao. And sometimes we feel that wanaenda bila kuwa na arms. They are not armed. So I think there should be a policy to have them armed. And also the program ile Angapu, one of them also alisema, waweze kufeel ya kwamba they have security in their homes and also in their places of work. We have a case, I think, a recent case in Baringo, where one chief alienda aka-uproot bangi, and now people felt agitated because criminals fight back. Walienda wakaanza kufieka miti yake, mimea yake. So I think they should also, as they give us information, as they help us fight crime, they should also feel protected and secure in this kind of environment. Again, sir, I think I will do a bit of injustice if I don't mention that with the help of our RCIO, Mr. Kanyera, we got a new DCI office in Ngarwa, Kenamba, in Kirima sub-county. This office has barely very few things. They have 2 offices, and then they have 1 chair for the DCIO. He has officers, and then I think they have 3 benches. It is in some pathetic situation, and also they don't have a motor vehicle, sir. It's a vast area. It goes, this sub-county goes all the way up to Baringo. They go all the way up to almost near Doldo, and then it's a vast area. They don't have a vehicle so that they may serve the people well in that area. So, sir, I think with those few remarks, I think I should stop there, and ndio wengine waweze kuendelea. Asante sana. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Chief Inspector Martin Kioko from ASTU, presenting and stroke of the opportunity Laikipia County. Sir, mengi mesemwa ni kuongezea tu kidogo. Abande tuna request armored vehicles to be increased in our county, because kama ile Alodaiga tuliomba
Laikipia Nature Conservancy pale Kuki, ikaenda kusaidia kule Ndodo. Mambo ya mafuta afande imesemwa. Tuna request drones na night visions at least usiku itusaidie kwa kuona mbali. Ile ingine ni mambo na NPR, afande wa Ndondo amesema mambo na uniforms, pia wapate CO fare na magazine waongezewe. They normally have 2, so kwa kazi hiyo ni kidogo, kwa ile kazi wanatusaidia Laikipia. Ingine afande ni job groups yetu ya polisi. Kama ukikombea chief inspector wa polisi na wa prison wako job group L na sisi polisi tuko job group K. Kwa hayo machache nimeshukuru sana. Afande CS and all protocol subs. My name's Paul Mbudia, representing GSU Laikipia. Yangi yamesemwa, but I have some few to add. Na nataka nisisitize mambo ya night vision. Sisi ndiye tuko pale mwisho. Most of the time tunahitajika kwenda usiku, we need them. Also mambo ya network coverage. The area that we operate is so poor. In addition, surveillance drones, they were said, na zikuje na technicians. That much I do. Thank you so much, sir. Thank you. Tumpigia makofi. Hawa ni wa form tab units na kuna mwingine amebaki katika hiyo category. Kabla sijafunga kwa sababu nafunga. Nataka haya kuja. Karibu usaulike. Piga salute alafu kuja useme mawili. Pigia makofi. Huyo ni Sub County Police Commander wetu. Our CS, our IG, Deputy Inspector General, all protocols observed. My name is Veronica Deuri from Laikipia West, sir. Mengi yamesemwa, but kuna kitu ilitajwa hapa na one of us afande ambayo lazima niseme about gender afande. Gender based violence nimeona hata iko kati yetu, and we are the people steering against it. Somebody stood here akasema ati lady officers wakuwe wachache. In fact afande, I would request wakuwe wengi. Wakati wa hiyo kipindi ya kutapika afande, because it is natural, ndio wakati ninatapika hiyo kipindi yangu mwingine anani replace, because kuna kazi zingine wanaume hawatafanya. That's all afande. Thank you. Asante sana Deuri. Asante. Kwa mwisho nataka nimpatie Deputy County Commissioner wetu representative wake akuja aseme moja mbili. On behalf of the Deputy County Commissioners, Mr. Bowen, karibu. Our CS, sir, and all the protocols observed. My name is David Bowen, the Deputy County Commissioner, Laikipia North. My colleagues from the police and the Ngao have mentioned most of the things. I'll just mention. Number one was with the security roads. Number two was an operation to be done in Mogogodo. 3 is NPR to be increased. Number 4 is to increase the form tab units. Number 5 is to provide drones, night vision, protective gear, communication equipment that is supported by satellite because of lack of network, and also other accessories. So all of them have been mentioned by my OCS, my OCBD, and even the form tab unit GSU. But Banasias, if you were to be fair, then you'll start from Laikipia North, because that is the most needy area. Number 6 is to upgrade the police posts that are in hotspots
police posts into full police stations. Number 7 is improvement of office infrastructure for Ngao. That is building offices, starting with the County Commissioner's office in Rumuruti, which is long overdue. It has been discussed for quite some time now. Then we have also additional gazettement of, not of gazettement, but operationalization of gazetted administrative units, and also gazettement of new ones, which also, if you are to be fair, then you will start from Laikipia North. Secondly, we have some chiefs and assistant chiefs whose interviews have been done 3-4 months ago, and no appointments have been done. In Laikipia North, I have 4 of them. In other areas, there are quite a number also. Also, we're also requesting you to maybe also enhance fuel allowance for our vehicles. I will also say start with Laikipia, because from my office to the County Commissioner's office, 70 kilometers. From my office to the western wing or the western side, that is Posta, is 100 kilometers. From my office to the eastern side, that is Lingwesi towards Meru, is more than, and Leparua, that's the end of my sub-county, is more than 80 kilometers. So you can see it's very expansive and we really need. And also other sub-counties also as well. They are very expensive and we need more fuel. We also have our colleagues, the DCCs, who have vehicles that are not on lease. So they squeeze their small AIE to get fuel for, especially our DC, Wanamuli, in Laikipia East. And he's the one who is assisting the county commissioner. He does a lot of errands. So please consider maybe getting him a lease vehicle. Another one is adequate transport vehicles for the SCCs and OCSs, it has been mentioned. And then also comprehensively deal with absentee landlords, it has been mentioned. And also enhance generally AIEs. And also, normally, kitambo kidogo, we used to have what we call special AIEs. Wherever you want to do an operation, a DCC through the CC can request a small AIE. That one is not forthcoming nowadays, and this kitty that can help us even deal with small things, like the attack that we had. We could get some small AI, do some barassas, organize the community, and even arrest some culprits. And lastly, all my colleagues have also mentioned about promotions, even as DCCs we are requesting. We know we have a scheme of service, sir, but you know, see, county commissioners and DCCs ni wazee. So sometimes, unaweza funga macho kidogo, you do a waiver, especially on some requirements. Alafu utupatie mawe kidogo hata sisi, kabla hatujaenda retire. Finally, sir, I want to mention something about Laikipia North, because Laikipia North is the source of all bandits. If we address insecurity in Laikipia North comprehensively, we will have addressed insecurity and banditry in Laikipia County by 90%. Ukweli ama uongo? So, if you are to be fair, then you focus very much on Laikipia North, you and Bwana AG, so that if we are able to cover that region, because we have a long stretch, all the way from this corner, almost in Meru, Lewa, because there's a part of Lewa that is Laikipia North, all the way up to Posta, and even across Posta. The road, the highway, the other side, is still Laikipia North. It is a very long stretch. It is an area that is very rugged. It's an area that is occupied by bandits. And if we do an operation to disarm them, and now install other projects and activities that you have said, then we'll have control. Because that is where all the bandits from the other side of Isiolo and Laikipia are congregated. Finally, sir, as Laikipia North Sub-County Security Team, we had also done our memoranda, which
has been captured by the OCS and the OCBD, but we will also have it written. I also request that any other teams that are presenting from Laikipia North kindly accept their memoranda, because we had a team from the conservancies. Kindly, sir, let me allow me to ask Bwana Yangere and to stand up. Just Yangere, Abdi, and Lenatiri. Yangere is from Loisaba. Okay, sir. So these are the teams. Normally, when they stock theft, even stock theft that happens in Laikipia West, that's the Rumuruti, or Laikipia East, it is us in Laikipia North that do the recoveries. It's because of the networking that we have with the conservancies and the resilience that we have. So I will still request Bwana CS to also consider some of their requests, because some of them have been requesting that they be allowed to acquire some of the equipment, like the drones, like the night vision, which can also help our NPR. Because whenever we do an operation, we get NPR from all over. So if we have those protective gear, drones, they assist us, all of us. Finally, on promotion, if you are also, to be fair, you will also start from Laikipia North. Thank you, sir. Thank you. Pigia hema kofi. That is the caliber of officers I have, sir. Very determined and focused. Now, nataka tuingie kipindi ya pili ambayo sasa ni yes, sir. Ako wapi? Menjoli yako wapi? No, but we wanted Tulia tu. Wako wapi? Wapi Kenya Forest? Nani yako wapi? We had some, I think they are lost somewhere, but I will get him. Yes, sir. I will get him. We had them in my office, but I don't know. I will fetch them. Mr. Muli, can you call Mr. Karaoke to find out where they are? Let them come so that they can tell us. Tafuta ye. So, tutulie alafu tuingie sehemu ya pili akitafuta huyo ofisa. Nataka tuingie sasa kwa wale opinion leaders pamoja na elders. Needs to go for a certain meeting. Give him 1 minute. Yes, and then we continue to do the public. Just announce to them that we are moving to the public, but they should know that. Aya, tutulie wale wanaongea, tutulie tukuwa na mkutano moja. Na mjue sasa tunaingia kwa wananchi, the members of the public. Hata naona DC wangu wako hapa. Sasa ni wakati wenu mtulie. So kabla sijaingia kwa members of the public, nataka nimwalike mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Kiunjuri, ili kwa sababu wako anataka kudash somewhere aweze kusema, alafu tuendelee kutoka akimaliza 1 minute. So karibu sana. Asante sana CS kwa kuja Laikipia. I'm not dashing somewhere. We have agreed with the minister because we are hosting the deputy president on Saturday, and tomorrow we are having some engagement at Sosian, which is also far. I will not have any opportunity to prepare the crowd, and therefore I have only a few hours to sit down with the committee that is working on that program, and therefore I have requested that I be given this opportunity, then I can address those other matters. Having said that, and all protocols are observed, kwangu, I first of all thank the government for the initiative they have taken so far in Laikipia. Much as we still have some attacks here and there, we want to say that for the last 3 years, Laikipia has been peaceful. And I always remind these good people that our cash crop number 1, and especially those people in Rift Valley, is peace.
And we in Laikipia value peace. Because almost half of Laikipia, if there is no peace, even our businesses will not thrive. And it affects all spheres of life. I also remind them that for many years of insecurity, we have had several presidents. And the last two to serve, one was Mwai Kibaki, the other one was Uhuru Kenyatta, and both of them came from a certain community. Today, we have a president called William Samoei Ruto, whose the population of the community are so few in this county, and he has given us peace. Why do I say this? Because this is important, because you are the people who interact with the locals in all these activities. Nyinyi mko kwa mikutano kwa kijiji. I believe every day we have more than 100 meetings going on, conducted by chiefs. And when you conduct those meetings, it's good to tell our people that we are so cosmopolitan in Laikipia that every community in Kenya lives here. The white community lives here, and therefore we value the first thing, our security, our cohesion, living together, and that should be our first duty. Wakati Kenya inaongea maneno ingine yote, sisi wa Laikipia tunatakiwa kuwa kielelezo of a united nation. When the president speaks about unity of our country, fighting tribalism, politics of hate, threats, intimidation, we should be the first county in the Republic of Kenya to condemn that, not through public address, but kuko mashinani kuelezea watu yetu. Tuwe kielelezo ya watu ya Kenya mzima. Security starts with you and me. And when we start understanding each other and where we are coming from, then it sets a good example to the rest of the country. I want to emphasize kuwa sisi maneno yetu ya siasa, ya maneno ya serikali na nini, end of the day, our security matters. Yesterday I had a discussion with my senior in politics, former speaker, who is these days speechless, Mr. Kaparo. And we were discussing on how the people of Laikipia North started coexisting together, the peace initiatives that he made, and it was a very wonderful story. And true to it, in a year's time after electing Sarah Korere, and the efforts that we are taking in Laikipia North, the guns were down. Even without any interference of police officers, guns were down. That's an example that we require for this country. And Bwana Waziri, when you want people who can negotiate for peace in this country, tuite, we have experts. Huyu mzee Kaparo is an expert in that field. Hiyo maneno ya kuingia kwa vijiji, kuongea na watu, na sisi tumeanza kukomesha hii maneno hata kabla. We had KDF deployed in Laikipia North. Guns still reigned. But because we took initiative na kutokuchoshea, because we, now watu watakuelezea Mr. Bwana Waziri, sisi kila wakati tukienda tunahubiri usalama. Because hatuna njia ingine, lazima tuishi kwa hiyo njia. Our officers are hard working. But whenever I meet them, they are a bit demoralized. Hiyo maneno wanakuambia pikipiki, hawakuambii ukweli, hiyo pikipiki yao ile barabara zinapitia. Wako kwa garage each and every day, hawa. Shock absorbers, miguu tire burst. Ukiangalia pikipiki ya chief ya Laikipia, ile alipewa 2 years ago. Na uangalie pikipiki ya mtu ya Nyeri, ile alipewa 2 years ago. You think that they have been using their motorbikes for 10 years. Yao imeisha, kila kitu imeisha. And therefore, the only way you can cushion them is through ensuring that we don't remove hardship allowances to these people. Not only them, even to our other civil
servants. Kutoka walimu, kutoka nini, hardship is so important for them. That is the only straw they are holding on. Tukiondoa hiyo, hawa watu wameisha. Kwa hivyo, hata kama utawaangalia, let us make sure those hardship areas, when you are giving them those motorbikes, still you can even look at the strength of the motorbike that you are giving those areas. Not only Laikipia, hii maneno northeastern and other areas, so that at least their lives can be comfortable. Kwa hivyo nimesema ya pikipiki na mabarabara pamoja. We have been working very hard as leaders, and they will tell you, they have given testimony here, we have been building police posts, police stations, trying to rehabilitate their houses. I'm surprised, huyu OCS wa Matanya hajaniambia akona shida. Hao wengine wote wameniambia, hata hapa police nini, yeye hajaniambia, although I understand there are only 3. It's a OCS and 2 officers. So mimi nafikiria hata hakuna OCS, nafikiria ni ofisa watatu. But that's not qualified for me not doing anything about it. All what we request of you is gazettement. Those already existing and those that we are constructing. It is a bit despairing for people to see their houses there, built, but they are empty. Nobody is living there. And the rate of insecurity. Kwa mfano, we have a place called Ngando. Ngando, we built houses there, lakini hatuna officers. Hapa Ngando. And ng'ombe zinashijwa kila siku hapo. Kuna wezi wameweka wakushija ng'ombe ya grade. Wakiuza every week, ng'ombe moja, ng'ombe mbili. Na it becomes a bit difficult for us to operate from there. So for us, we are requesting, I don't want to mention how many we are building. Our officers will tell you so. Police lines, stations that are ready for opening. And therefore, tutaendelea kufanya hiyo kazi to make sure that they are motivated. As we do so, I believe promotions should be coming soon. Because these officers, if you make sure that they are mobile, their hardship allowance is not touched, give them their promotion, they will be able now to wake up. Because they are our vessel. They are the people to dissemination of our government agenda, it is through them. So when we call them, wasije kama wamekauka sana. At least they should be able to move, wakiendelea na kazi yao. All what I ask of them is also to do some investigation here and there. Because again, they are supposed to be our agents as government, and you should not be ashamed of that. Umeajiriwa na serikali kuendesha maneno ya serikali. You are in charge of government policy. You should tell people what is happening. Sometimes I wonder when I see a chief in a meeting na amemaliza bila kusema maneno ya cha. Na watu wako tu kwa mkutano, unaona chief amekaa tu and he's not mentioning even of what the government is doing. You should be our agent. Ukienda kwa mkutano, waambia watu ile tumefanya na ile hatujafanya, kubali hatujafanya. We have a caucus of MPs now. We are having interactive meetings with our people. And you have been doing so. That is what I'm doing tomorrow at Sosian. That is what you shall be doing in Ewemererie. We were in Lorient doing so. We are asking our people, and we are not ashamed, what is this that people are complaining of that the government has not done? Because those questions should be there. And because people respect you, if you are feared, you are not supposed to be a chief. We only want chiefs who are respected. First, you are chief in that area. Number 2, you are an elder in that area, a father, an uncle, a cousin, and some of them are pastors where they go to church or church elders. Why don't we have that conversation with our people? Tuwaulize vizuri, okay, hii area yetu tunalalamika. Can I know, because I have access to Mheshimiwa, I have access to MCA, what is really ailing us? You know, surprisingly, Waziri, we are being fought as a government, but when you stand and ask people what is your complaint, what is this thing that government has really offended you, they will give you 2 things, but they will give you 4 things that the government has done. Maneno ine, mawili serikali haijafanya, maneno ine ambaye serikali imefanya. In most cases, they will give you 10. Like where I am, hapa Nanyuki town. Ukiwauliza ni serikali ni kitu gani ilisema itafanya haijafanya.
Sasa they have changed goalposts. Watakwambia haijamaliza ni ile ya Uhuru ama ni ya serikali? Ya serikali hii. Why don't we then let our people learn how to appreciate ile kitu kidogo wamepata, not always whining, complaining. And you are in charge, and you can see a chief there. I'm not saying these chiefs, lakini ni yao hawa tu. Watu wanalalamika na chief wako tu kwa mkutano amenyamaza. Please let us have the courage for the first time. Your duty is to start with what the government has not done, and also receiving information on what need to be done. You cannot be like opposition. You know, when you see an opposition leader coming in Nanyuki, they will come here, the agenda is only one. They get to this town, wanakwambia ni one term. Ile ingine Kasongo aende. Ile ingine mheshimiwa aende. Sasa hata mimi unaniita one term na mimi niko fourth term. Unaona hata hiyo tu peke yake hamwezi rekebisha. Mwambie huyo mheshimiwa wetu ni 5 term. So why don't we also be leaders whereby we start our meetings, proper interaction. I'm your chief, I'm your first representative. Tafadhali niambieni ni nini mnataka tuelezee serikali iendelee kutufanyia. Kwanza waelezee. Wakiwaelezea muwakumbushe, lakini tafadhali kumbukeni ile police post inajengwa pale haikuweko 3 years ago. Hii barabara tunajengewa haikuweko 3 years ago. Hii shule tunasomea madarasa 3 haikuweko 3 years ago. Hii maji inatiririka pale haikuweko 3 years ago. So that these people can also get engagement. And lastly, because you are aware and they should go back to training, I agree with them. So because you are aware of what is expected of government, tell them what is expected of government. Number 4, sijui kama niko number 4 or number 5, let them also know what is expected of the county government. Because again, waziri, unakuta serikali imesogeshwa na watu wamesahau there is a government called county government. Why don't you be able also to disseminate this information? Waambie watu, this is the work of county government, this is the work of national government. Wacha kila mtu abebe mzigo yake. Let the president of this country carry his burden, but equally the governors have their own government funded by national government, and you should also be able to question wananchi whether they know the difference between the two sets of government. Me, I oversight the national government. Your senator oversights the county government. Government ya county inajua kazi yake na national inajua kazi yake. So that this heat, wacha kila mtu abebe yake kidogo ili tuelewane vizuri. Maneno ya wale wanakuja kuongea na watu. Tafadhali, mimi mheshimiwa Kinjuri, I should be able to call for my own meetings. We should be able to connect when I have invited you for a meeting. But equally, there are other people ambayo wanataka kufanya mikutano yao who should be free to do their meetings. Me, I advocate for democracy. It's free will. Let them call for their meetings the right way. Equally, you should be able to tell which message they are giving, whether you are supposed to be a facilitator of that kind of a meeting. Because there are some of you, unknowingly, because I want to believe that it's not knowingly, that you are inviting people, mtu anakuambia, niko na miti, nataka kuja kupeana, mishwe. At I have seedlings that I want to distribute to the community. Chief, tafadhali niitie watu yako, nije ni distribute seedlings. But the seedlings that are being distributed, waziri, ni seedling ya one term, ni seedling ya Kasongo must go, ni seedling ya Kijore must go, na seedling ya mwingine must go. Tafadhali, don't be a facilitator of those meetings, but don't stop them from doing their meetings. Manake, wako na demokrasia ya kutafuta kula. Lakini it should not be that it is the chief calling a meeting to come and not to address, but to undress government. Tunashikana vizuri chiefs. Si ndio hiyo? So be a bit careful. Sometimes you do it out of your heart. Mkisikia mtu anataka kusaidia community, mtu anataka kuja kusaidia shule. Uliza huyu mtu anataka kuja kusaidia shule, anakona na message gani? Kama you are not
privy to the message, wachana naye aendelee na kazi yake. Lakini when you are there, na huyu mtu amekuja kulima serikali, and you are the area chief or assistant chief, hiyo at least let us be a bit careful on that. Ni one incident or two incidents, but lakini sasa tunakaribia maneno hii yote, let us know our responsibility, what we are supposed to do. I'm not asking you to campaign for government, I'm asking you to do your work. Hiyo peke yake, do your work. Kazi yako unajua ni gani? Hii ya siasa, tuachieni wanasiasa, tutafanya, tutaendesha hiyo kazi yetu. Ya mwisho, waziri, to motivate these people, tafadhali hii gazettement manake imekuwa sana. Some chiefs went for interviews, they are just waiting for deployment. Wale ambaye tayari wamefanya interviews and they are ready for deployment, tafadhali wakipata hiyo barua zao itakuwa mzuri. For example, I have an area called Munyaka. Huyo chief anatembea kilometers and kilometers, and you know Laikipia County is 2/3 of Central Province. You can imagine these chiefs, in fact, not only looking at the population of those areas, the areas they are covering, the infrastructure ambayo iko, then at least affirmative action requires for Laikipia and other areas that are facing the same problems. Mimi sitaki kuingilia mkutano yako waziri, nimesema yangu, na hawa chiefs ni marafiki zetu, tunakuanga na hawa kwa vijiji. Ukiniona wakati huna kofia, kuja uniongeleshe kama mzee ya kijiji, ili tupate kuendesha maneno yetu pole pole. Si ndio hiyo? Asante sana na Mungu awabariki. God bless you. Tumpigie mheshimiwa makofi. Basi, tunaingia round ile ya mwisho ambayo ni ya elders wetu. Na kabla elders hawajakuja, kuna representatives ya students leadership kutoka Nanyuki Vocational Training. Wako ama wametoroka tena? Wapi Diba Hassan? Kuja useme mawili. Gen Z kujeni. Na mtu mwingine anaitwa Handon Ngushu yuko? Is he there? Come. 1 minute each. Unajua kuna jambo moja waziri tusiposema that really touches Laikipia. This issue of Mgongodo forest. Hii Mgongodo forest is a thorn in our flesh. Watu ya Saburu, watu ya Isiolo na sisi. Na sisi, we are the keepers of that forest. And I'm happy that each and everybody who spoke here spoke about it. This is really urgent. Waziri, if you're not going to restore Sieko, that place that was incidents the other day, if another week goes without any action there, these people, all over, they will be celebrating. Either it will be a temporary situation for now, either camp italetwa pale, hata kama ni temporary, we must make sure that these people should never smile, should never feel that they have won this battle. Na hiyo ikifanyika bwana waziri, it will be the greatest gift that you give to the people of Laikipia. Peace in Laikipia North is peace to the whole of Laikipia County. Tafadhali tufanyie hiyo peke yake. Thank you. All protocols observed. Good afternoon. I'm Anthony Guchu, standing here to represent Nanyuki Vocational Training Center. It's both an honor and privilege to stand here today. I want to thank you and acknowledge the good work you have done, all to promote peace and security, and for the role you continue to play in advancing the goals to bring us together. Today's gathering is more than just a meeting. It's a reflection of your shared commitment, your sense of duty, and your determination to create a safer and more secure environment for all. Our respected sir, as you continue to invest in skills development, I request you to invest in youth empowerment, like in training institutes and out of institutes to enhance more security. Training institutions have become a cornerstone in our national development strategy, where they offer hope, skills,
and economic opportunities to thousands, and especially in underwell-served areas and high-risk communities. However, it's not a secret that security concerns ranging from vandalism and theft to drug-related activity and even targeted violence pose significant challenges to the effectiveness and safety of the institutions. Respected sir and honorable members, security and education are two sides of the same coin. A secure environment promotes learning, while education reduces insecurities in the long term. Our investment in training institutes must go hand in hand with a commitment to safety and order. Let us act now, not just with words, but in policies and resources to protect these vital institutions and ensure that every young person can learn, thrive, and contribute to national growth without fear. Thank you. Thank you. Tupigie huyo kijana apigiwa makofi mzuri, si ndio? Thank you so much. Karibu. Hassan. The Honorable CS, all protocols observed, good afternoon. So my name is Diba Juma. I'm a alumni of Nanyuki Vocational Training Center. I'm standing here in front of you all. I know many government officers are here, so I want to go straight to my point. The first point is unemployment among the youth, especially the skilled youth. Here in Nanyuki town, we have many skilled. And I'm literally speaking, skilled. There is skilled manpower hapa Nanyuki. Mafundi wako wengi, mayouth wako wengi, wako na skills kila mahali, but ile access from the bottom route to the government inakuwa a very bridging gap. Reason because education ama forums hizi za government, including the youth, they are very minimal, let me say. The second one, tumesikia many government officers wametaja, especially the OCS. I want to congratulate them on their good work. Lakini tumesikia wakisema many are lacking facilities, government facilities. And who are to build these government facilities? We are the youth. We are the skilled manpower. The police station, the Huduma centers, the CDF offices, the CDF halls, all that, and employment. The other one is tree. The government initiative ya planting 15 billion trees. Hiyo inaweza offer very many opportunities. The tree nurseries, from the distribution to the local communities, at least wazipande, at least. They usually say an idle mind is the devil's workshop. Kweli. So if you keep the youthful population so busy in that, itakuwa imesaidia sana. The other thing I want to talk about, many of the officers here, the chiefs, the ACCs, the sub-county police commanders, wameongelea maneno ya promotion. Hiyo yote inakubalika, but hapo kwa promotion, mkiongelea promotion, mnafaa muangalia hata the youthful population. They must wakuwe enrolled kwa hizi kama administration processes. Yeah, tukuwe na young chiefs, young assistant chiefs. At least in the meantime, wana learn from the elder people. At least wana learn wale nyinyi mkistaafu, si ndio tutakuwa ama. The last one ni government inaenda direct kwa IG na DIG. Hivyo issuing of government vehicles, speak directly, issuing of government vehicles, it's another story. But if you go file a complaint kwa police station, unaulizwa na askari, utaweka gari ya polisi hii mafuta. Sasa mimi kama youth, nimeenda kureport nisaidiwe, but naulizwa utaweka gari ya polisi mafuta. So unaona, thank you. Thank you so much. Pigia Hassan. Nataka nipatie, tuingie kwa wananchi wawili alafu tutupatie viongozi kulingana na daraja vile zimewekwa. Nataka kwanza tuanze na chairman wetu wa Interpeace Community.
Wapi Chesang yako wapi? Chairman wa county, kuja dakika moja. Alafu afuatwe na Mama Dorcas. Dorcas yuko? Ama nitoke hapo ni wacha Dorcas kabla hujakuja niite Salima Ibrahim. Akuja afuate Chesang. 1 minute hichi kwa sababu tuko wengi. Tujaribu kupunguza sasa mambo. Basi Mheshimiwa Waziri na timu ambayo mmetoka naye Nairobi, viongozi wote na all protocol of staff. Yangu kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba waziri amepata nafasi ya kuja kuzungumza nasi kama kaunti ya Laikipia. Na nashukuru Mungu kwa sababu kuna mambo mengine NEJA imefanya sisi tuwe na peace ambaye tuko naye katika Laikipia wakati huu. Naungana na wengine Bwana Waziri kwamba wakati huu Laikipia ni very visible. Na kama peace elder ni kazi ambayo serikali imefanya Bwana Waziri. Shida zetu za Laikipia ni mambo ya pastoral communities. Hapo mbeleni shida nyingi zinatokana na pastoral communities, but ni interference kutoka our neighboring counties. Mambo because shida nyingi zinakaba. Unasikia Laikipia North kwa sababu ni boundary. You know, Kirima sub-county inapota boundary. Nyahururu sub-county inapota Muchongoi na Harabal. So shida nyingi zimekuwa zina cost na wale neighboring counties. Na nimekuwa nikisema Bwana Waziri na nafurahi ni kuambia saa hii shida za ukosefu ya usalama ambaye inasababishwa na Laikipians wenyewe mara nyingi inamalizwa na security ya Laikipia wenyewe na haichukui muda. Lakini hii cross border conflict, mambo ikitoka Samburu iingie Laikipia na irudi Samburu, inaleta matatizo nyingi. Likewise Baringo, mambo ya banditry, Laikipia Nature Conservancy ambaye ni maficho ya hao watu. After Nature Conservancy wanateremuka wanaenda kule chini. Na ile kazi kubwa serikali imefanya, na nashukuru serikali, ni kwenda huko ambaye Bwana Waziri mumeenda huko. Mumeenda like ile Mala Sofale. Mala Sofale ndio imekuwa inatatiza sehemu hiyo yetu ya Kirima sub-county kwa muda mrefu. So serikali imefanya kazi. Nashukuru serikali kwa sababu mmeshiba hizo mabonde ambaye bandits walikuwa wanatoka wanachukua mali yetu na wanaenda nazo. So Laikipia ikawa visible kwa sababu hiyo kazi ambaye serikali imefanya. Point yangu ya pili ilikuwa tackled na Senior Chief Tum, Bwana Waziri. You know, hiyo mambo ya Laikipia headquarters ilitajwa zamani ikiwa na Nyandarua na Laikipia. But Nyandarua wamesettle, walirudi kwao. Nyandarua walirudi, walisettle, walirudi Olkalau, waliwacha Nyahururu. So ni hapa tu Laikipia ndio officers wetu wakubwa ya security wamefaki Nanyuki instead of kwenda Rumuruti. Kwa hivyo hiyo ilikuwa point yangu, lakini Chief Tuma metagol. Jambo langu
ni maneno ya peace elders, Bwana Waziri. Tuko na peace elders katika kaunti ya Laikipia. Na tunafanya kazi karibu na officers sawa wa uniform. Lakini pia tuko na challenge. Bwana Waziri, hakuna mtu anafanya kazi bila kula. Hakuna mtu anafanya kazi bila kunywa. Hakuna mtu anafanya kazi hata gari lazima ikunywe. So peace elders tunafanya kazi muda hiyo yote. Okay, tunatafuta amani kwa sababu ya mali yetu, sababu ya watoto yetu, sababu ya pahali tunaishi. Lakini kwa sababu huko hapa leo, peace elders hatuhitaji mshahara kwa sababu pengine haitawezekana. Lakini in quarterly basis, kwa mwaka mzima, Bwana Waziri, 4 months kiisha, unaweza tuma kitu through county commissioner, peace elders wapate airtime, wapate maji ya kunywa wakati tunaenda mikutano zetu. Tunatatua mambo nyingi ndani ya raia. Tunasaidia hawa uniform officers kutumia rasilimali kidogo kwa sababu ile kazi tunafanya ndani ya communities. Kwa sababu ni sisi tunatambua ya kwamba hawa hawakufanya vibaya, ni wale ndio wamefanya vibaya. Tunaungana na chiefs, tunaungana na ACCs na hawa maofisa wa polisi. So tukipata hiyo Mungu ataweza kutusaidia. Nataka kukumbusha Waziri, nataka kukumbusha neno moja. Sisi jamii yetu ya Wakalenjin huwa wanasema, kuna methali moja jamii yetu wanapenda kutumia ya kwamba mwae kole mamalat kot, kwa hivyo ngap kumini mamwoksei, ngap yakai ndoi mukoksei kenyor kot ne malat asikemwa ng'oliondo noto. Kwa hivyo Bwana Waziri, nawaambia hawa jamii yetu ya Wakalenjin wanasema maneno haimalizikangi, tunabakisha ya kesho na kesho hiyo ingine. Yes, kwa hivyo maneno haimalizikangi. Asante na Mungu awabariki. Asante. Nataka tuende haraka. Wapi Salima? Sasa mimi nitakaa hapa, mtaongea dakika 3 ama 4. Sasa ni 1 minute. Salima hako wapi? Jako kaa kidogo. Wapi Salima? Kuja. Kama upewe mic ukiwa hapo. Saidia mimi upatie mama aongee akiwa hapo. Kuna utaratibu, tulia tu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. God is good. All the time. Another time. Kwa majina naitwa Salima Ibrahim, mama ya kijiji wa Ruai Stadium, Roa Stadium, Maruna location, Sweetwater sublocation, na nimefurahi sana kuona Murkomen CS. Nimeonaga wewe kwa picha kila siku na IT Kanja, ninawaangalia tu, leo nimewaona live. Mungu ni mwema. Nimefurahi kuona hata maofisa wote. Naona kweli tukiwa huku Masinyani, wazee wa kijiji tunasaidiwa. Kuna watu juu yetu wale wana tuangalia. Sasa mimi nikitaka kusema jambo lingine, nitasema nyinyi Bwana CS, unajua OCS chief, kila mtu anapataga habari kutoka kwa sisi, kwa sababu sisi ndio tuko huko mashinani kabisa. Kwa hivyo na tunakuwa na challenge nyingine kidogo. Maybe tumeona jambo limetokea, na kama mimi mama mzee hivi siwezi toka usiku, itahitaji nitumie kasimu. Kwa hivyo mimi nitaomba tu utukumbuke wale tuko huku, utupatie hata airtime. Okay. At least na kazi iendelee, na wanaweza kuambia kabisa wamama wa vijiji ama wazee wa vijiji wanafanya kazi vilivyo. Na location yangu iko na wazee 48. Wale wamesimama wako kwa hiyo location ya Marura peke yake.
Jambo lingine ninaomba ni kwa sababu hii location ni kubwa, tukaweza kukatiwa location ya Sweet Water sikue mara mbili, tunaweza kusaidika. Tupate chifu moja Pandile, chifu mwingine katikati, mwingine awe na sisi Pandile. Hiyo ni ombi tunaomba, kwa sababu naona chifu wetu wanakimbia, pengine ako na shida. Pandile kunakaa hivyo kwa sababu hakuna mtu anasimamia. Na la mwisho nitasema tu, nimewashukuru sana. Asanteni sana. Nataka nipate mama kutoka Alice. Alice yako wapi? Kutoka Kirima. Apewe kipaza sauti akiwa pale. Aweze kuongea. Dakika moja tu, asante, tufanye kwa haraka haraka alafu tupate nafasi watu wengi. Amjamboni. Simame. Kwa majina ni Alice Asmith kutoka Kirima. Kwa majina ni Alice Asmith kutoka Kirima. Mimi kitu cha kwanza naweza furahia, nimeshukuru sana kwa kuona CS wetu wa interior huku, kwa sababu tunamuonanga katika TV, lakini umefanya kitu ya ajabu leo ya kutupendeza ili uweze kuja kutuona sisi katika Laikipia. Kitu ya pili tena ambaye ninaweza shukuru serikali, kwa sababu sisi wakati tukiwa Kirima sisi tukukuwa tunalala. Wazee walikuwa wanakaa ndani, walikuwa wanalala nje, wamama wanalala kwa nyumba. Lakini kwa wakati huu tunalala na tumepata amani. Hata tunaanza kufuga. Kwa hivyo hiyo ni kitu tunaweza kurudisha shukurani kwa serikali. Na kitu ingine ambaye naweza sema, tunaye DCC wetu wa Kirima. Ako na kaofisi kadogo ambaye tukitaka hata kuenda huko, badala ya uingie hata umwambie shida yako, unamsikilia huruma kwa kanyumba kale yako. Kwa hivyo tunaomba ajengee ofisi ambaye inalingana na yeye. Pia tena hawa machifu nawaona hapa ni watu wa maana na tunasaidiana na wanatusaidia. Na wanafanya kazi mzuri sana. Kitu kingine, tukiangalia kuna wakati kulikuwa gazetted ya kwamba madivision na location zitagawanywa ili tuwekeo machifu na ma-ACC. Na hiyo kitu tufikia. Kwa hivyo tunaomba, kwa mmoja amesema hapa, chifu mmoja anaweza kuwa ako na area kubwa. Maybe ameitwa mkutano na maybe kumetokea maneno, tunashindwa mahali tutakimbilia. Tungeomba hiyo maeria ile kubwa kubwa tuwekea assistant chief na machief, ili wengine wakienda kama ni mkutano tunabaki na wengine, ili kitu kitokea au tukihitaji tunawapata. Kitu ile ngine, kile kimefanya tulale vizuri, tunafurahia serikali. Walitupatia askari wa ziada KPR, wametusaidia sana na sana. Tungeomba KPR kama inawezekana tuongezeo KPR, kwa sababu ni watoto wetu na wengine ni wakulima. Kama katoke nikale wanapatiwa, nikatoke nikadogo sana. Tunaomba waongezeo, kwa sababu hao watoto wanafanya kazi nzuri sana. Kwa sababu mara walali kwao na wako na familia. Hiyo kitu ndio ningeomba tusaidiwe, kwa sababu baba akikuja lazima watoto wamwambie kile wanataka. Kitu ile ingine nitaongea nje ya topic tu hii kidogo.
mtoto akisoeshwa matiti ang'anyang'anywe, lazima apatiwe maziwa ya nani? Sasa kunaye wamama wetu wazee walikuwa wananyonyeshwa kitu kama kitu kidogo, na wengine hawa wazee hizo token walikuwa wanapatiwa, wananunua dawa za pressure, za sukari, na sasa ilikatika mara moja. Kwa hivyo hata mtoto ukimng'anyang'anya matiti lazima umfunze kitu kingine, si kumng'anyang'anya safari moja. Haya, asante. Haya, tupate DC wangu Bwana Legei North, I represent North. Apewe patia kipaza sauti. Mheshimiwa Waziri wetu wa usalama, mimi kwa majina naitwa Wilfred Ole Legei. Hata huyu amenialika, alikuwa dio yangu Kisumu. Kwa hivyo nashukuru kukuniona na kunipa nafasi hiyo. Waziri na Commissioner of Police, sisi katika Laikipia North tuna msito yetu Mungu alitupatia tangu tupatikane katika ulimwengu huu, na hii msitu hatujawahi kuharibu, lakini watu wengine wanatoka pahali pao wanakuja kutuharibia. Hii msitu ni muhimu sana kwetu. Hata wakati ya ukoloni, baada ya uhuru, hatujawahi haribu hiyo msitu. Kuna pahali pengine pa utalii kama milima moja inaitwa Losus, ambaye ni milima ambaye kuna njia mbili tu ya kupanda, na juu yake kuna maji. Lakini ndugu zetu kutoka kaunti ile ingine jirani ya Samburu wamefamia, wamekaa hiyo milima, hatuwezi kwenda kuona utamu ya mlima wetu. Hivi majuzi tuna askari sasa NPR saa hii wamelazwa hospitali 4 na mmoja amekufa. Kufungua kambi hivi tu ili tuanze kujenga conservancy yetu ya utalii. Jameni, hata hao watu hawakulala huko. Waliingia na mabunduki yao wakapiga hawa watu. Askari sasa wako hapa, wengine miguu sijui kama itarudi, lakini Mungu yuko, na mmoja amekufa. Hii ni watu ambaye si wa sehemu yetu, wanatuingilia, wametufukuza kwa mahali ambapo tunakaa. We are peace loving people huko. Lakini hii mambo ya insecurity, tungetaka hiyo msitu yetu, hatutaki mtu kutoka nje, na tupewe usalama. Ile kitu iliokoa sisi ni kifaru. Hiyo kifaru sasa isiondoke, iongezwe ingine kifaru, iwe 3 au 4, ili tuweze kupambana na hao watu wetu. They are our cousins. Si ati watu wa kutoka mbali, ni majirani yetu, lugha ni moja, tabia ni moja, lakini they feel superior, na sisi ni watu bure tu kabisa. Kwa hivyo waziri, tungeomba sana mambo, kwa sababu commissioner ya polisi iko hapa, mambo ya NPR tuongezewe NPR ili tuweze kuwa nao katika kambi ile nyingine. Na kitu inanishinda Bwana CS, sisi tulikuwa na bunduki bandia. Ukweli nakuambia,
Serikali iliposema tueni hiyo bunduki, tulirejesha yote. Hao watu wanakuja na hiyo bunduki, wanatoa wapi? Ni kuonyesha hawakurudisha yao. Kwa hivyo ndivyo tunaumia. Na kama tunaumia hivyo, increase the number of KPR, hata mimi patia bunduki. Nitalinda hao. Increase the number of KPR kwetu. Kwa sababu tumeangamia, msito wametunyang'anya. Hapo ndio watu wa Mkogodo samani walikuwa wanafuna asali. Hawafuni sasa. Wanaogopa kuingia. Haijisikia hiyo maneno mkiwa na waziri. Kwa hivyo sitaki kusema mengi sababu najua umesikiza, na hii forum na kupatia heko kwa sababu ya kwanza hii forum ya usalama. Asante. Hebu tumpigie waziri mkono. Waziri, beba hiyo na hata ufikishie kwa rais, mwambie tumefurahi kwa hii kikao yako. Asante sana. Na kama uko na memorandum utupatie. Patiana ipewe DC, chukua hiyo memorandum. Haya, tuendelee. Wapi Pastor Ibrahim? Kamau yuko? Kuja saa hii. Nafasi ni yako, alafu tupate Mheshimiwa Kaparo. Na mtulia tusikize ndio tuweze kwenda haraka. Okay. Mgeni wetu wa heshima, the protocol observe, na viongozi wengine, hamjabuni. Kwa majina yangu ni Pastor Eswan Kamau Mudhoga. Washa niongea nikiwa hapa. Tena mimi ni Phile Jeroda. Kwetu ni upande wa Laikipia East Sub-County. Na kuna mambo mengi ambayo imeguzwa mahali hapa na nataka kuipitia haraka ili tukaweze kuokoa muda na ili tusisherehe mahali hapa. Kuna issue moja ningetaka kuongea kuhusu upande wa Daiga Umande. Tuko na location moja ama subdivision moja inaitwa Umande itself, na iko na idadi kubwa sana ya watu mahali pale. Population of over 50,000 people mahali pale, na kuna wakati ilikuwa imewekwa gazetted place moja inaitwa Kalalo iupgradiwe iwe a division, but kutoka saa hii haijakuwa division itself na iko na location kubwa sana. Kwa hivyo tunaomba waziri hiyo sublocation ama sublocation iwe divisional headquarter, maana iko na population kubwa sana ya watu. Tena Kalalo ilikuwa imewekwa kwa gazeti iwe location, but right now imekaa vile haijaupgradetiwa, iko vile. Upande mwingine wa chini imeshika mahali kunaitwa Muramati location. Muramati location also was subdivided. Iwe location Muramati ni location ikawa subdivided to Kaliunga. Kaliunga iwe location na ilikuwa imewekwa katika Kenya gazeti, haijaupgradiwa hata mpaka saa hii imekuwa kitu tunaita sublocation, na tungeomba iweze kuupgradiwa maana population inaendelea na kuongezeka. Tuko na mahali kwingine kunaitwa Mpara. Mpara ni location iko na one sublocation, na tungeomba iongezewe ingine inaitwa Kimuri sublocation. Aya, niendelee hapo chini ili nimalizie. Tuko na sababu ya area kuwa kubwa tatu, niseme ya kwamba mashifu wetu, mimi nimesema ya kwamba ni area manager ama sub area, mzee wa kijiji, niseme ya kwamba hao mashifu wameongea sana na wameongelewa sana. Kuna kitu ningeomba, maana tuko na mashifu kule, ninaona shida zao, wako pale, wengine wanatembeaga miguu, wengine hawana hata magari, wengine sisi ndio wanatumia. Shida ikitokea wanatuambia ya kwamba wewe mzee wa kijiji
wewe ndio nimetuma mahali pale, nimekutuma pale uende ukasuluhishe shida, maana mimi niko mbali na siwezi fika mahali hapo, na ni pengine maana hana hela ya kupata pikipiki ya kukodi ama gari. Kwa hivyo chief, assistant chief and chief, ningeomba waongezewe, wale hawana pikipiki wapewe. Haya, na wale wako nazo waendelee na kufanyiwa repair. So ya mwisho nimebakisha moja. Nimebakisha moja kuhusu wazee wa vijiji. This elder. Mheshimiwa, kuna kitu nimeliona kwa gazeti juzi ya tarehe 28, na ndio nataka sasa waziri akisimama atatujibu. Ilikuwa inaongea kuhusu the payments of the village elder. Nikaona ya kwamba hapo kwa gazeti imesema pengine kuna kitu itafanywa, akisimama ataongelea. Kwa hivyo ataongelea kwa hayo iko hapo chini. So niseme ya kwamba la mwisho ni ya kwamba tuko na location ambayo inaitwa Muramati. Muramati iko chini pale, na hiyo Muramati ndio corridor ya waizi. Iko na police post, na kuna wakati ilikuwa imesemekana itakuwa police station, na saa hii iko na police, iko na police 13, nyumba ni samba, wengine wanakaa kwa plot. So sababu wakati waizi wanakuja, gari kuenda kufuata waizi ni shinda, hawana gari. Ningeomba waziri hawa posti yetu i-upgradewe hiyo police station na wapewe gari, ili wakati waizi wanakuja wanafuatwa kwa haraka, ili wakaweza kukamatwa na kurudishwa. Kwa hivyo may God bless you, may God do you well. Asante. Leta hiyo chombo hapa. Nataka niite kuja kijana. Huyu kijana amenisumbua sana na nimesema nimpatie dakika moja. 1 minute. All protocols observed. I really feel that I'm not in a position to talk if the CS is not here. Because this information I want to direct to CS. Okay. Wacha nimongoja tafadhali, if that is okay. Okay, sawa. Kama sitapata nafasi, wacha niseme kwamba as I stand here, I'm traumatized. Mimi mwenyewe niko traumatized nikisimama hivi. Sababu ni moja. Kampi ya SEC ambayo ina host askari 18 wakati ilipokuwa attacked, polisi walipofika pale, mimi mwenyewe pia nilianza kufika pale, na kitu ya maajabu ambayo sijaweza kufanya kwa maisha yangu ni kushika maiti na kuwekelea kwa gari. Hii jambo imekuwa kama kidonda sugu kwetu. Imekuwa kama kidonda sugu. Na mimi hata saa hizi na community yangu tuko hali ya hatarini. Hatujui la kufanya. Maana serikali haijafanya kitu tangu siku hiyo. Kifaru ilikuja, ikaapia ile inaitwa technical appearance na ikapotea mpaka kwa sasa. Askari wameanza kuidraw kwa ile kambi, na asante kwa sababu bwana CS amekuja, na wacha nisimame ndio niweze kumuona macho vizuri. So bwana CS, I'm here and I'm standing as a youth from SEC Sholomai where the attack happened, and I'm standing here to say that I'm traumatized and my community is traumatized. We don't know what to do next because the government just made a technical appearance. Waliweza kutuma kifaru kwa dakika chache na ikaweza kupotea. Saa hizi hakuna mtu anaishi pale, wale askari walikuwa pale wameweza kutoka. Na government hawajaweza kuchukua ile hatua ambayo mimi mwenyewe nilikuwa na expect. Hawakuweza kuchukua ile hatua ambayo according to expectation ya mwananchi. Sasa sisi hatujui tutaenda wapi, hatujui tutaishi wapi. Kwa sababu what next will follow ni kwamba kutakuwa na continuous raids. Kutakuwa na continuous raids ambayo tutashindwa kuweza kudefend. Na wale askari ambao wameweza kupigwa, bwana CS, ndio walikuwa front soldiers wetu. Hatukuwa na mtu ambaye anafuata mifugo yetu, hakukuwa na mtu ambaye angeweza kutudefend. Sasa sisi tumeachwa vulnerable. Sasa wewe ndio tegemeo letu, you are our last hope. If no action taken from this point, just know that we are dead. We are normal as a community, and you are our last hope. So we really expect a lot from you. Thank you very much. Nataka nimwalike Mheshimiwa Kaparo. 1 minute, please.
unajua, wacha nisimame pale. Unajua waziri, uzee uko na mambo yake, na uombe Mwenyezi Mungu ufike uzee, ndio ujue furaha yake na ushungu wake. Hebu nianzie kwa kukaribisha waziri na marafiki wangu ambao wako hapa. Hapo ndio natoka mimi, na hapa kwenda pale huyo kijana alikuwa anazungumzia na former DC Legei anazungumzia, ndio nilianzia kusoma standard 1 ikiwa watu wa kwanza wa Masai kutoka Laikipia kusoma. Masomo yalichelewa kwetu, hata ukora ulichelewa kwetu, ilikuja juzi. Nilisikia bwana kaunti, sijui ilikuwa county commissioner, akiuliza wapi KFS kutoka Laikipia North. Ukweli ni kwamba Laikipia North has the biggest indigenous forest in Laikipia, but it doesn't have a forest officer. That is us. That is us. That is what we are. Juzi nilipata nafasi kuzungumza na rafiki yangu IG na madepute wake watatu kule Nairobi kuhusu mambo ya ukosefu ya usalama Laikipia, hasa Laikipia North. Ndugu Kanja, umekuwa hapa, umesikia watu wakizungumza mashinani, including your own police officers. Did I lie to you? I'm not known to be a liar. And it's good you have come. And yes, this is a very good forum. And this brings people to government. Unfortunately, this is mainly your own officers. But there should be forums like this that brings government to talk to its people, its opinion leaders and leaders at the grassroots. They used to have things called DDC and Divisional Development Committees that gave people an opportunity to sit together and decide what are our problems and how do we sort it out. Can you reconsider bringing such forums back? Ya pili, waziri, lisikiza bwana retired DC Legei, he's my neighbor, alipozungumza hapa. Niliandika kitabu juzi. Title yake ilikuwa hivi: My Journey to Kenya. Mimi, My Journey to Kenya. And the reason is simple. Until when I was in Form 3 in Nanyuki High School here in 1969, for me to come from Doldol to come to Nanyuki, my district headquarters, I needed a pass, an equivalent of a visa. And when the school closes and I need to go home, I needed a visa, a pass from the DC to go back home. We were not Kenyans. I'm now pleading, make us Kenyans. I'm pleading in all honesty
that people who have been marginalized on account of their numbers, on account of their ethnicity, please let the government, through a constitutional provision that is there, let it actualize it by bringing those minorities on board. You know, that gentleman who was our first DO and our first DC, he was the first DO together with Matunge, and they became the last from Laikipia North. Today, as you sit there, Laikipia North does not have anybody senior in the government of Kenya in all departments, except the PS for wildlife. That's the only one we have. Nobody else. And you know, Mwenyezi Mungu pia kuna kwa Biblia. Kuna kwa Biblia verse moja ambayo ni ngumu sana mimi kukubaliana nayo. There is a verse in the Bible I find extremely difficult to agree with. And the verse is the following: to those who have, more shall be given. And to those who don't have, the little they have will be taken away. Wacha nimalizie. Namaliza hiyo. Tafadhali. Naomba. You know, that thing applies to us. Na naomba tafadhali Bwana CS, na kuomba kwa uzee wangu, pengine hii ndio pengine mkutano kubwa nitakuja kuizungumzia kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu. Hata mimi sitaki kitu, natakia watu wetu amani. Whoever you are, kabila yeyote ambayo uko, na watakieni amani ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo Bwana PS, Bwana CS, I have put my body, my mind, and my property into bringing peace to people in Laikipia. And they are here. If I'm lying, say you are lying. Am I lying? Wakati Sosian, Laikipia North, kulishagua Mheshimiwa Sara, haikuwa inakalika. Tulitumia akili yetu, mali yetu, kuregesha amani kati ya kabila zote ambao wanakaa huko. Yawezekana. Bila bunduki. Tulifanya bila bunduki. Lakini tulifanya kwa sababu tulipenda kwa roho yetu. Na kuomba sasa, Bwana Waziri, na kuomba headquarters ya Laikipia North Doldol was the first division in Laikipia district in 1941. That's when it was put up there, 1941. Police station ya Doldol iko exactly the way it was built in 1941. No addition, no improvement, exactly the same way. And Bwana Kanja ameenda, lakini rafiki yangu yuko hapa. Juzi nilipokuwa kikao na nyinyi, niliwaeleza Laikipia North ndio inaleta tabu yote inapitia Laikipia North ija Laikipia. But Laikipia North also has the least
number of police officers. I didn't know then, as I have learned now, that your OCS Doldol does not have a deputy, doesn't have a senior sergeant, doesn't have a sergeant, doesn't even have a corporal. What is this? And yet, in the last 2 years, over 2,000 cattle have been stolen from through Laikipia North. Yes. Acha tu nafikiri time. Unajua kwa nini nakuwa na wasiwasi? Zamani nilikuwa speaker. Na wakati hizo mimi ndio nilikuwa natoa amri. Kumbe sijajua kutafika nafasi wengine wananitolea amri. Lakini ulimwengu ni hivyo. So sikuwa nakuuliza Bwana CS, if we want to secure Laikipia, we must secure Laikipia North, because that is where all the bandits come through. Wale wapokote kutoka Baringo wakitaka kuja pahali huyo mama alikuwa anazungumzia Kirema, wanapitia Laikipia North ama hapana? Na kama kuna Wasamburu watatoka Samburu County wapite kule areas za neighbor Mogwarak, wanapita Laikipia North ama hapana? Na kama kuna wale wanatoka Isiolo kuja kudestabilize mpaka Muramati huyu mzee alikuwa anazungumzia, wanapita Laikipia North ama hawapiti? What is the natural thing? The natural thing is close the place that the bandits come through. Do the following therefore. SEC, I am pleading with you, Minister. SEC, that is the place the bandits dismantled your camp of NPR. It is the road that all these cattle rustlers pass all the stolen cattle, including my camels from Doldol. Nilikuwa na ngamia 67 Doldol town, iliibiwa yote mpaka nimebaki bila. Na wakaua watchman. So tafadhali funga SEC. Na SEC usifunge tu kwa sababu ya cattle rustling. Kule ndio pia njia ya kuleta bunduki haramu na risasi haramu. Na hiyo njia ya SEC hiyo ndio wanaleta what do you call hii vitu ya wanyama pori? Vultures wanaleta elephant tusk and the following. That is why those criminals don't want SEC to be secured. So will you secure that? Number 2, I am pleading with you. Second place you have to put, you called it the SOG or what? Formed up unit. That's SEC number 1, Arjijo number 2, and then Nadungoro. Hapo ukisecure hizo area, you'll have done us a lot of good. Finally, Minister, nakuzungumzia hii nikikueleza the following. Kwa Laikipia North kuna ward 4. And I'm resident in 3. I'm also resident in a ward here. So I know exactly what goes on. And I'm telling you what exactly is happening. Why I've come here with all my age? I didn't come to seek anything for myself. I have come here to plead with you to please to try as much as possible to give the people of Laikipia generally, and Laikipia North in particular, because they are the ones in
in the forefront, give them peace. And you know, there is a verse in the Bible. There is a verse in the Bible. Blessed are the peacemakers, for they shall be the children of God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Naomba radhi kama nimezungumza sana, lakini mbona mliniita speaker? Sasa kwa sababu mheshimiwa ameongea sana, sasa tunakuja kikomo. Nataka niite conservancies peke yao. Kuja Habdi, uzungumuze kwa niaba ya conservancies. Hako ama ameenda? Let him come. Let him come. We also need to hear them. Please. And you be very brief. Very brief. Buenos dias, all protocols observed. My name is Abdi Sora. Nasimama hapa kuzungumza kwa niaba ya conservancies. Changamoto yetu kama vile watu wamesema waliotangulia kunena, walisema changamoto yetu kubwa ni ni Mgogodo Forest. Hapo ndio mifugo ambayo inaibiwa kutoka sehemu zote za Laikipia zinafichwa. Mifugo zinaibiwa kutoka Isiolo zinafichwa hapo. Mifugo zinaibiwa kutoka Meru zinafichwa hapo. So sisi tungeomba, hata juzi Borana Conservancy na Londaika Conservancy tuliibiwa ng'ombe 106. Na tuna habari hizo ng'ombe bado ziko kwa forest. So tungeomba kama operation ingefanywa kwa hiyo forest, au wahalifu waondolewe kwa forest na hizo mifugo ziweze kupatikana. La pili ni hiyo mambo ya formed up unit. Nafikiri hizo proposal tulikuwa tumepeana kwa ofisi yako na wale walinena mbele yangu wamesema, so kama tunaweza pata hizo formed up unit kwa hizo sehemu, hiyo itasaidia. Ingine ni upande wa NPR. NPR wetu wako na challenge sana, especially community NPRs. Ile stipend wanapata ni kidogo, haitoshi. Kama wangeongezewa kitu. Ingine pia NPR wana shida ingine wako nayo ni upande ya risasi. NPR wanakuwa na magazini 2 na hawa wakora wanakuja wamebeba risasi na ndoo ya lita 20. So mtu akiwa na magazini 2 hawezi weza kustahimili moto kwa watu ambao wamekuja na risasi nyingi. So tungeomba pengine NPR waongezewe at least wawe na magazini 3 kuliko hizo magazini 2 ambayo wanapewa saa hii. Kitu kingine ningeomba pia kwa niaba ya community NPR, kwa sababu wanajitolea. Mfano sasa hivi tuko na watu hospitali. Ukipata janga kama hiyo, kama wangepata kitu kama insurance kidogo ya kusaidia, so that hata mtu akifa familia yake inaweza pata kitu kidogo. Na ama yule mtu ama akiumia na ashindwe kufanya kazi, anaweza pata kitu kidogo. Kama wanaweza tafutiwa insurance kidogo, kama wiba ile employers wanakatia wafanyikazi wao, hiyo inaweza saidia NPR. Ya mwisho pia NPR ni mambo ya uniform yao. Ya mwisho kabisa pole ni mambo ya disarmament. Last year kidogo kuna ile timu ya SOG ilikuja ilisaidia, walifanya disarmament sehemu. So tungependa pia kama wangerudi waje wakamilishe hiyo kazi, wafanye hiyo disarmament ndio tuweze kupata amani. Asante sana. Sorry, niko na report ningependa kukupatia. Dan. Yes. Dakika moja tu. Thank you, sir. Protocol observe. Ningependa tu sitaki kuongea maneno mingi zaidi kwa sababu imeongelewa sana. Nataka kuongezea tu vitu mbili tofauti, ya kwamba naomba wakati inapoandikwa MPR iweze kuandikwa vijana. Unajua warani ndio wanafanya saa nyingine mambo mbaya, na wakati wanakuwa na warani wengine wala watu wako na nguvu wanaweza kusaidia badala ya kuandika tu MPR wala watu ambao karibu wanaenda retire. Ingine ingine ni ya kwamba ni technology. Hiyo ndio njia ya kuenda tu. Technology tumesema ni kitu muhimu, kwa sababu sisi kama Laisaba Conservancy na kama conservancy wote tuko tayari kusaidiana serikali kusupport kwa ile njia ambayo anaweza kusupport, na pia wanashirikiana pamoja. Nafikiri sina zaidi ya kusema kwa sababu hiyo area ni changamoto. Ya mwisho na sijui kama inatuhusu ni kuhusu mambo ya sub county ya Oldonyiro. Unajua pale kuna loophole kwa sababu unajua security ni paramount. So kama hiyo inaweza angalia mambo ya sub county ya Oldonyiro kwa sababu iko na loophole hiyo laini inaweza kusaidia. Thank you, sir. Asante.
Nafikiria hiyo ndio kikomo kwa upande huu. Kwa sasa pande hiyo tumemaliza. Nataka kwa sasa kwa ruhusa yako saa nikukaribishe ili uweze kuendesha mahali imebaki. Tumkaribishe na makofi 1, 2, 3. Haya, Kemi. Asante sana. Are you sure your mic iko? Kwanza kabisa ningependa kushukuru kila mmoja mwenye ameongea. I will respond to a few things and then we'll give to the speaker and finish with our leaders. Kwanza nawashukuru sana kwa ile maongezi mumeongea. Mumeongea vizuri sana. Very well spoken. Now, I want to say thank you very much. It is not in vain. Mambo ya Laikipia tumesikia. Tumesikia penye ugonjwa iko. Tumesikia pia penye make progress. Vile mumetushukuru. We'll take to this His Excellency the President. Mwambie make progress mpaka hapa, lakini bado kuna kazi kutoka hapa mpaka pale. Na kabla sijajibu yale mmesema, wacha niseme kwanza kidogo hata yangu, munisikilizie yangu. Ndio. Kwanza kabisa tumekuja hapa kama grassroots leaders. Na tumekuja na viongozi wenzetu. Sisi saa hizi kidogo tu. Saa hizi, including those of you who have come from Dol and Laikipia North, saa hizi village huko yote, county mzima, wanajua shida yao imemalizwa kwa hii room. Because hakuna mtu mwingine, ama unafikiria kuna mwingine? Apart from you, hakuna mwingine. So you are nyinyi ni watu wa maana sana. You are very important leaders. Na nyinyi, nimesema nyinyi, without you, government haiwezi fikia mwananchi. Without the OCS and the chief, of course, and the assistant chief, government haiwezi fika the lowest level. So security is actually in this house. Ile solutions yote, ile maswali tumeulizwa, it depends on all of us from here at the podium, mpaka nyinyi mkiwa hapa chini. So, and if you are the solution for this problem, then there are things that we must do. Number one, we must do our job. Kila mmoja mwenye ako hapa aliomba kazi. Na aliomba akisubiri. Kila mmoja aliomba kazi. Sisi wengine tulikuwa tuna campaign, tunapigia makoti wananchi, unataka hiyo kazi. Alafu ukipata kazi, utaki kufanya. Unajifungia mahali, unajifungia ofisi, unafanya nini? I'm very happy with my colleagues hapa viongozi. Hawa mama wako hapa. Because wanafanya kazi yao. Na wote, all of them, our leaders who are here. But I'm just saying the two ladies because wananisumbua saa yote kwa ofisi. Juzi, when this incident happened, both of them called me. Na unaona vile mtu wako concerned analia kwa simu. Kumaanisha hakuomba kura ndio akuje, akuwe bwana mkubwa, mama mkubwa, akuje akae ofisi. So wewe umeomba kazi, umekuwa chief. Kweli ni mzuri kuwa na ofisi, ni mzuri hata vile ulikuwa andikwa na chief ulijua hakuna ofisi. Lakini bado uliomba kazi. Ukiandikwa kama assistant chief, haikukuwa na ofisi, hakuna motorbike, na bado ulifanya nini? Uliomba kazi. Polisi kwanza ni wasi. Polisi anaomba kazi, anasema niko tayari. Nikitumwa Kibish niko tayari. Popote ule anaambia tu, anasema Mungu akinijalia. Ameenda uwanja huko kukimbia, anaomba Mungu akinijalia nitafanya kazi anywhere Kenya. The day anamaliza kikanjo, hata posting haijamalizwa, mheshimiwa, nitafutie laini nisisukumwe huko Kibish. Lakini wakati ya kuandikwa hawa sasa ni OCS. Unajua hiyo ni kitu walifanya zamani. Lakini sasa hizi ni OCS.
The problems wanatuambia hapa, hatuna strength, hatuna officers, ni hii maneno mimi nasema. Because kila mtu akitumwa anaambiwa ende Doldol, anasema oi, watoto ni wadogo. Please, nisaidie tu, kama ningeenda hapo Nanyuki town ingekuwa mzuri sana. Ati kweli mmenituma karibu na Mkokoto Forest umenimaliza. So, the first thing ni we must do our job. Kuwe na ofisi, kuwe na stamp, kuwe na paper, kuwe na nini, we must know that tuliomba kazi, tukaoccupy position ya kusaidia wananchi. And whatever it takes, whatever improvising you must do your job. And let's do it diligently. And that's why, where I will answer Mzee Kaparo. You know that verse in the Bible ni about the parable of the talent. Inasema, kuna watu walipewa talent. Mwingine akapewa 5, mwingine akapewa 3, mwingine akapewa 1. Ule wa 5 akatumia talent yake kufanyia kazi, kusaidia watu. Ya? Bwana mkubwa alipokuja akasema ongezea yeye cheo afike akue, alikuwa corporal, constable, akaambiwa hata asukumu akue OCS. Ya, afike sergeant. Haya, wa pili alikuwa na talanta 3. Akatumia, alikuwa constable, akasema huyu akue corporal. Amefanya kazi nzuri. Lakini Biblia inasema ule wa constable mwingine alikuwa na talanta 1. Alijiambia hii kakitu ni kamoja tu. Hata huyu bwana mkubwa anataka kukulia benye hajafanya. Hata wanasumbua watu. Akalalia nini? Ile talanta. Hakufanya chochote. Ndio Biblia inasema akanyang'anywa hiyo 1 hata ako nayo, ikapewa huyo alikuwa na 5 kwa sababu aliongeza, ikakuwa mingi. So let me tell you, part of the reasons why we don't succeed in life, we don't grow, we don't progress, is because tunafanya wote kazi tukitarajia promotion haraka. Tusipoonwa after week, mwaka 2, 3, 4, 5 unakufa moyo, unasema tutazama laini waje ipotee. Lakini kuna mwingine anaendelea tu, tukienda kila mahali, hata waziri ukipita mahali unaona raia wanasema tu hii OCS waziri kabisa. Ukipata nafasi ambia IG promote mtu. Hii ni mwanaume kabisa anajitolea. Huyu unaona huyu chief amemaliza pombe kwa hii village. Unaona huyu chief amejitolea. Mpaka amejitolea ako mbele kupambana na mambo ya banditry. That way we will be able to grow together. We will make a difference. Hata wale tunafanyia kazi wataona kwamba tunafanya kazi. Granted, sisi lazima tufanye ile vitu yote na ndajibu. Lakini wewe kwanza ukuwe na the right attitude. Number 2, jua kazi yako. Sikuwe mtu hata ajui kazi yake ni nini. Tafuta njia ya kujielimisha, kuongeza akili na maarifa. Again, nyinyi mmeomba training. We will train you. But also go out of your way to learn your job. Wewe ni chief, unaenda baraza. Unafika huko, mtu anauliza, na hii kitu ya SHA? Wewe unasema, nimesikia hata hii mambo ya SHA, sijuangi sana, lakini unaulizwa, na ni shilingi ngapi kuregister SHA? Wewe chief unaambia watu, hata mimi sielewi vizuri hii kitu yao ya SHA, lakini wamesema register. Sasa wananchi wanaona wanasema, ni kama hii chief ako opposition. Because chief hata ni opposition number 1 ya mambo ya SHA. Hata ukiona body language ya chief tu anakuambia hii housing, na hii watu ya housing. Hivi nani aliambia hawa ati tunataka nyumba? Si kila mtu ako nyumba yake. Na ni chief ndio anasema. So how will you be able to sell government programs kama your attitude in the first place you don't know? Nilienda juzi baraza huko after jukwaa huko nyumbani. Ngauliza watu wangapi hawajaregister SHA, wangetaka ndio niwalipie. Watu kadhaa wakainua mkono, walitaka mimi niwalipie. Nikauliza chief mwenye wako hapo, ni shilingi ngapi kulipa hii mambo ya SHA? Akasema ni kama ilibadilishwa juzi chajua sana. Yeah. Hebu wacha niulize hii mkutano, shilingi ngapi inalipwa kuregister SHA?
Wewe mzee ni ngapi? Na kwa mimi nataka chief ni shilingi ngapi? Mwenye anajua amount kabisa exactly. Yeah, kuna chief anajua the exact amount. Chief wewe ni shilingi ngapi kuregister SHA wewe? Simama. No. Huyu wewe ni chief, wewe ni ACC. Mimi nataka chief. Unajua hata sijaelewa hii maneno vizuri sana. Hata mimi mwenyewe nitakana kupelekwa kikajo. Chief wewe, simama. Ama assistant chief, whoever you. Ni shilingi ngapi? Kuregister. Very good. Very good. Uko mbele sana. Promotion ikuje. No, you know many people don't even realize kuregister to SHA ni free. Yeah? Very simple information. Chief ungekuwa umefika baraza uambie watu kuregister SHA ni free. We want you to register SHA. Lakini sasa wewe chief mwenyewe ndio unaambia watu hii SHA ni expensive. Mimi naona hii machief hapa wamejaribu. Pongezi, wamejaribu. Nilikuwa naona kuna watu wanasema ni free lakini wanajiuliza ni kama sio free. They were not very sure. So you need to know at least the basics of government projects. Understand the environment you operate in. You will never be able to serve better if you are not also adding your self-knowledge. Ujue nini inafanyika. Ya tatu, yenye ningetaka niwaambie before nijibu hizi, ni kwamba you need to know that our ministry, your office is as good as your integrity. Kama we ni OCS, na kila mtu anajua unachukua hongo. Kila mtu. Yeah? Watu wanatoka tu ofisi yako wanasema tunaenda kuripoti kwa OCS, watu wanasema, watu wanajua tu lazima ukuwe na 5,000, 10,000, 10,000 ngapi. You are lowering the integrity of your office. You are the people who are making wananchi wakasirike na serikali. Na unajua shida ni moja. Wananchi wale wengine hawajui mambo ya wewe OCS. Wanasema tu hii serikali ya Ruto imetumaliza. Unauliza kwa nini? Anasema si ni uongo imezidi. What is going on? Si huyu OCS anabeba pesa. Unapata askari wanasimama barabara, they don't even check anything kwa mambo ya traffic. Mtu wa gari akifika tu anapewa yake anaenda. Anapewa yake anaenda. So it is this very corruption hii. Chief naambia asainie kitu anasema lete kitu ya kalamu. You know? Lete kitu ya kalamu, wino imeisha, karatasi ilikuwa imeisha. Sio ati karatasi imeisha ya ukweli, ni ile tu ni ukora, anataka kitu kuonwa. You know? So, this level of corruption is the one that is affecting. And we have said, an IG is here. You find somebody in corruption, it's not to be transferred. Huyo mtu anavutwa, akipitia laini ya ile disciplinary. Chief namna hiyo, Beverly huko hapa, tukipata ripoti ya wizi, aendange. Kuna chief mwingine tulienda county nyingine, sitaki kusema gani. Nina petition inaletwa na watu wengi, chief arudishwe. Lakini why did chief no, walikuwa wanasema chief is paralyzed. Ako nyumbani na hajaonwa na serikali. Lakini chief alikuwa amefanya nini? Alikuwa ameenda kuiba ng'ombe. Alikuwa na bandits mbele. Yeye akapigwa risasi na kijana yake. Wakiwa kwa huko ndani na polisi. So you are a chief and you are a chief mchana, bandit jioni. So it is very important for us to make sure that we abide by the law. Tumeelewana machief? Tumeelewana OCS? Ni kama mjasikia. Hiyo ni vile ya bujibu waziri. Tumeelewana? Bas. Ama mnafikiria mmeniona mkaona tu ni story. No, this is a very serious issue. This is our meeting. You never know whether there will be another meeting ya chief na waziri na OCS na waziri kwa mkutano moja like this. So it was important for you to tell you what we think in the ministry, the way you have told me what you think on the ground. And so I will do my part and I expect you to do your part. I expect tukitoka hapa service delivery inasonga inaenda juu. Kwa mfano, although nimefurahi sana kwa hii county, sijasikia mambo mengi ya bangi na pombe na nini, ama mmekuwa overwhelmed na Mkokodo Forest mkasema hata hiyo ya bangi ni kidogo. But the point is this.
hakuna siku chang'aa na pombe haramu inauzwa kwa any place without the collusion of the chief na OCS. Hakuna. Chief na OCS wakiamua haitatengenezwa na kuuzwa hapo, inaisha. Finish. And so is the same with all other crimes. Because chief anajua mambo mengi vile niliwaambia. Hata uite chief mwambie na hii mtoto ni ya nani? Nakwambia nani anafikiria ni yake lakini ni ya so and so. Yeah. You're the chief. There is nothing chief doesn't know. So, if we tukiamua that there is a good collaboration between the chiefs and the OCSs and the police officers, those wanasimamia places including the police post, we will be able to get rid of crime in our country. You see, kuna watu wanataka ati waziri akuje apigane na pombe. Ati IG atembee kila kaunti akipigana na pombe. Ati wabuge watembee wakimwaga pombe. Tukienda hiyo laini, that is unsustainable. It is not sustainable. We must institutionalize our fight against drugs and alcohol. Ile mbaya. Alcohol abuse, bad alcohol, adulterated alcohol, drugs. We must institutionalize the fight. It cannot be that I have to be in office or President X should be in office for us to fight alcohol. Let us make it our daily job. If something is illegal and it's the work of the OCS and the chief, let it be in perpetuity. We should not go to Nairobi tuanze kusema tunataka operation pesa iwekwe kwa ofisi ya waziri Murkomen ndio sasa apambane na pombe. Why? And the chief and the police officers, including the OCS, are on the ground. Juzi, nimetoka Elgeyo Marakwet County, for example, that was my county. Kuna mahali tulifanya operation by police, ikapeleka hii mambo ya banditry chini. Tukadiscover ile mahali bandits walikuwa wanajificha, wamepanda bangi mingi. And after our jukwaa la usalama tulikuwa na IG, all those chiefs, NPR and police went there uprooting hizo mabangi kila mahali. Meaning they have the capacity to do it. The minister did not have to be there. Even the OCP didn't have to be there. Even county commander, chief, OCS, NPR and police on the ground can do their job if we institutionalize the fight against drugs and alcohol abuse. It must not be dependent on the minister loitering every place. Kwa sababu kuna wengine walikuwa ofisi majuzi tu na sisi. Mudisaidia ofisi ya deputy president iwekwe pesa ya kupigana na pombe. Of course rais akaweka ofisi ya deputy president pesa ya kupigana pombe, tembea kidogo some few counties, sio hata Kenya mzima, few counties here, akasema nimepigana na pombe, nimemikana pombe, nimemaliza pombe. Alafu pesa ikaenda wapi? Yuna shikana hapo na bibi yake, anaambia bibi haya ndio hii tufanye rehabilitation, mama boys sijui nini. Pesa ilienda wapi? Si ilipotea. All the money iliisha na ilikulwa kwa family moja in the name of fighting alcohol. Now he's telling us that pombe imerudi because he's not there. If you had finished the pombe, why is it back? If you had finished it, why is it back? So, hii ni schemes ya kuiba pesa. Hiyo pesa milioni 100 ikipewa chiefs hizi tu ile allowance ya AIE. Kwa ile kazi chiefs wanafanya sasa wakiongelezwa AIE kidogo tu hivi kazi itasonga mbele. Ama namna gani? Mnataka tufanye hii scheme ya racket ya wizi. Niende niseme saizi kwa Nairobi tuweke pesa kwa ofisi ya waziri ndio apikane na pombe, sijui nini. Hapana. This issue will be sorted if we continue institutionalize the fight against alcohol and drug abuse. Kwa wapi? Kwa ground. Lakini hiyo scheme zingine watu wasijifanya ati we were there my friend, we know. Let's do our job. Tumesikizana? Let's do our job. And when we say this, we are serious. Chief, OCS, public officers who are here, you know that I get intelligence report. And those reports can detail the mambo ya drugs kwa Laikipia. Tungekuwa tumefanya vizuri lakini chief fulani anasaidiana na polisi fulani
na watu wa camps fulani na watu wa wapi. From there we will do investigation, utakwenda nyumbani. So do your job. Don't wait until somebody is around. If I come to your place where a report is given, even if I read reports kwa news kwamba kuna watu 50 wamekufa kwa kona fulani kwa sababu ya pombe, I will not worry about anybody else. I'll come for the chief and the OCS because inamaanisha pombe imekuwa ikiuzwa hapo, in out ni saa hizi tu ndio wakati imeua mtu. So don't wait mpaka disaster itokee and make us to take action. Do your job. And I've used pombe as an example. It could be other levels of crimes that are affecting you. Mumesema mambo ya banditry. I agree. I totally agree. In our report it's very clear. Mumenisikia mara mingi nikiwa Isiolo, nikiwa the other counties. Operation Maliza Uhalifu imesaidia kumaliza uhalifu in many places in Kerio Valley, banditry. Lakini mahali ambapo hatuchaweza vizuri ni Samburu East and around this Mukokodo Forest and that Malaso Valley, that place. Why? There are factors that are perpetuating. Number one, we need a more focused, tushakubaliana na IG, we need a more focused operation on that area alone. Sio ya kuunganishwa from here mpaka Kainuk, hiyo area peke yake. Number two, we need to deal with infrastructure. Au wabunge wamekuja mara mingi. Mukokodo Forest it is what it is because it's not accessible. Yeah? Oldanyiro huko ndani is not accessible kwa sababu ya barabara. Hiyo Malaso Valley huko. Yeah, Orjicho, those areas they have access problems. What we have done is to make a proposal to Ministry of Roads to give us resources peke yake ya ku-access Tiaty constituency na ku-access Samburu East, including that Mukokodo Forest. So we are working on the resources to open up that place. But even as we do so, we have agreed with IG that in this week, within the next 1 week, Apo Seku must have a formed up unit established in Apo Seku and Orjicho. Hiyo tumekubaliana Seku, Orjicho, and we have been told also Nadumoro. Andumoro. Nandumoro. Narumoro ama Nandumoro? Nadumoro. Those three places. But quickly Seku, na Orjicho, then Nadumoro. Seki. That place, within the next 1 week, we must have a formed up unit. We are doing a new command ya Operation Maliza Uhalifu 2 hapa kwa Kirimon. Lakini hiyo process imechukua time. Itaenda kuisha karibuni, but the formed up unit must go there. IG, even as we start the recruitment this month, please, tafuta strength ya officers kidogo, ongeza those areas, especially in Samburu North, where there are weakness in terms of numbers, especially Laikipia North, Doldol, and so places in this Laikipia North, please, so that you can help these officers to be able to do the job they need to do. Kidogo tuko na shida kidogo ya strength. Yeah, kwa sababu tuajijagroot for 3 years. But the president has given us the authority, and this month of August, we will start recruitment process. In 9 months, our strength should have been improved, but we will make sure that is done kwa hiyo sehemu hiyo. Hiyo area inatupatia ugonjwa. Na we will also work with the local leaders, mtupatie the exact place. Bwana County Commissioner, work on the specific areas with the local leaders, that is includes chiefs, assistant chiefs, and then the elected leaders. Give us the areas you want us to increase the NPR. We will increase the NPR where they want to go, and we will see how to improve the training. Part of the reason why I want to meet with the conservancies, hizi conservancies yenye nafanya hapa Lewa, Olmoran, Loisaba, hizo conservancies, plus the other ones, is because they are also doing a very good job. Huyu Dan alinienda kunionyesha what they are doing, the equipment they have, vile they are organized, they are a bit more supported. So I went to Loisaba to see it.
And I just wanted to see how the NPR works there, which are their rangers. I think we can leverage on a partnership between us and the conservancies. And it is important that IG, even where they can help us, we can work with them wherever it's possible for further training and sharing of resources to support this NPR to Ndebele. And I spoke to the Loisaba guy who is the chair of the team, and I spoke to Tom, and when we have the meeting, I think they are willing to give us some support in one way. The way they have been doing some support, they're willing to give us some support to see how we'll work together with our NPR to build capacity. And I think that is something that if we do, we will sort out the problem of that area. On the question of your welfare, wacha nianze kwa kusema, starting with the police officers, we have agreed that, by the way, Honorable Kabaro amesema police station yake ni ya 1941. I don't know what percentage, but I know more than 60% of the police stations are colonial. More than 60% of the police stations are colonial. Si nyinyi mmefanya kazi kila mahali, nyinyi police officers. Si mmezunguka many places. Si police stations zote ninafanana? Except the few yenye imejengwa na CDF, all the police stations in the country inafanana. So the question I asked myself the other day, and I am guilty. I don't want to look like I am a clean man. You see, until I became the Minister of Interior, I was minister for another 2 years. Before I came here, I was a minister for 2 and something years. Before I became Minister of Interior, I could not even see a police station. You know the way you are within it, but you are not seeing. Maybe because ijafungiwa moja. But even in the locality, I never saw my local police station, yani properly. So juzi nimeenda the next ward too, the next 2 wards for church service, and then thereafter I visited the other police station. Nilipata pathetic police station. That is in my place. Pata hii iko na room mbili. Room moja ni ya chief, room moja ni ya OCS. Ya chief wameweka chuma kwa ground. Ndio pingu a suspect akipatikana anafungiwa pingu akae hapo, chief akifanya paperwork yake anapigia kelele chief kama amekaa hapo. And I'm serious. That is home. I went to the next police station in 1959 thereabout, ni Ambao. Yeah, ni Ambao. Na ni mahali kabisa tunajifanya kabisa. Lakini in that place there is a TTI, there are colleges, there is a high school, there are government projects, there is county government offices, there is a new build hospital. But since 1963, hakuna mtu aliona kwa macho yake kwamba ka 10 million ama 20 million can be set aside to build a police station. I think this is an indictment on all of us, including Kaparo. Because alikuwa speaker. Sa alikuwa anaona hiyo police station yake ama aje? Yeah, we are all indicted. It's an indictment on all of us. And that's why I'm saying it's not him alone, even me. Yeah, hata IG niseme yako. Yeah, huyu ya IG. Tulipopiga story jana akaniambia, "He kuna kangine penye baba yangu tu anaishi hapo." Akanionyesha picha akaniambia, "Wacha tu nitafute mtu niharagije, hii watu watanicheka." Unaona sasa IG karibu aende nyumbani na police station ni mbaya. Na amekuwa police kwa miaka ngapi? So there is a problem in Kenya. There is generally a problem in Kenya. Mimi sitaki kuongea kuhusu wadozi wengine, sijui huku jua bana. Wacha tu nikae hapa. Lakini enda fanyeni own research. Jana we agreed with IG jana, all the OCSs. I don't know kama mmepata information. All the OCSs wachukue picha ya police station yao na watume. Mmepata hiyo signal? Yeah, so we want to have all those pictures. Na niweke vizuri na presentation nionyeshe hao wadozi wabunge. Alafu tuulizane maswali. Tumeshindwa na 1,200 police stations to build, which is less than 2 billion. In the entire period, yeah, all that time. Tumeshindwa na those 2 police stations. I promise you, under the next 2 years, we will make sure that at least half of the police stations are built afresh. That is our plan. And I will, nitalete shida huko mbele. Penye pesa iko na nini, nitapambana nayo. We cannot live like this. Thankfully, the IG amefanya designs ya standard police station.
Sasa it is up to us to allocate resources. The next 2 years, we should at least clean half of the police stations. Ikuwe a proper police station with a proper cell, with a proper office, 3 cells, 4 cells at least. Cell ya watoto female na cell ya watoto male. Cell ya male, adults, and cell ya female. Niliona IG ameweka hata ya transgender huko ndani. Sijui transgender ni nini, tutajua kwa hiyo design, lakini iwekwe, si ndio? Hiyo ni sawa? Iwekwe namna hiyo kwanza, so that as we see what we need to do. Tumeelewana mpaka hapo? We want to build good police stations, and I promise you we will work on that. On your other welfare, we have had AIE, we have had mambo ya allowances, mambo hiyo ingine ya food supply rationing for the police officers. We will work on that. For the chiefs and assistant chiefs, tulifika hapa also, most of you have not gone for training. Mumekaa tu forever. So, tumesema, beginning this month, 1,200. Was it 1,000? 1,000? Yeah, the first code ni 1,000 police officers. The chiefs and assistant chiefs wanaenda ku training huko Kiganjo. Embakasi. Wanaenda training, mujue kupika hata salute, you know. Hata kushika bunduki hii, mnaomba hii bunduki hata ujue vile inashikwa aje, kidogo ukimbie kidogo, na tumesema ni vizuri. Because niliona uliambiwa officer salute, wengine walikuwa wanafanya hivi. So we need to make sure that is sorted. We also want to make sure that you are promoted after that. So we will do the training, promotion. But I've also told the team yenye inaenda saizi, it includes 200 who are above which age? 57 years and above, 210 wataenda hii mwezi. Ndio wenye wanaenda kuretire, at least waretire na kakitu juu yake, wakiendanga kuenda nyumbani. Sioni mzuri vile tunafanya. I don't want to be the Michuki mulisema, lakini I want to do the job. I want to help you to progress your training, your promotions, and then we move forward. Hata hii uniform tumesema, hii uniform iletwe kwa county. Yeah, mchukulie county. Na mtu apimiwe uniform yenye inamtosha. Ama namna gani? Kuna county nilienda, sitaki kuenda wapi, kuna chief alikuwa amevaa longi. So I was wondering, is it longi ama ni marinda? Is he a man or a woman? Because longi yenyewe ilikuwa, longi ndio ilikuwa imevaa chief. Nikauliza chief, nikamwambia chief, sasa wewe, hii longi chief, hii ni swag ama ni style gani? Akaniambia hapana, nilienda hapo Embakasi, nikarushiwa kwa dirisha hivi, nikamwambia nitoshi, wakasema jipange huko mbele. Ati sasa kabla sijajipanga nikamwambia waziri anakuja na hii ni the only trouser nilikuwa nayo. Bado sijatafuta fundi. So we also want to make sure that mko na uniform. Lao nimesikia kwa hapa hata viatu inarushwa na ni namba 7 yote na ni ya left. So we need to make sure that it's being supplied in dignity and you're able to get your uniform from the county commissioner's office. That we have agreed with the DIG NPS to make sure that those are brought here. The other issues also, as we build the police stations, we want to work to also build the chief's offices and the administrative units. Ukienda Tana River, afadhali county commissioner alionyesha mimi yake hii ni mzee. Ni mzee lakini ni mzuri sana. Ile ya Tana River ni mabati. The county commissioner is sitting in a mabati, alafu wale asa kiteremka wako nje huko kwa nje. County commander ya police hana mahali, akona kama mabati ingine hapo. The OCS and everybody else wako nje. It is not right that also administrative units are the way they are. We are going to work on it to make sure that we build these administrative units, and we are going to sit also at the national level. Thank you, County Commissioner. Kwa hivyo, let me now mention just in passing a few of the things. We have agreed on the Form W units. Nimesema hiyo 3, but we will also deal with many other places. Tumesema mambo ya Huduma Center. I will pass the message so that we move Huduma Centers, and also registration. I've already directed that we should take birth and death certificates also closer to the people, the way IDs are closer to the people. Operationalization in administrative units.
I will operationalize some of the administrative units beginning next week to honor which divisions are urgent, which location and sub-locations, especially in areas that are facing serious security issues. We have all the chiefs. You see, mkisikia nime-announce kitu kwa another county, it affects the entire country. All the chiefs who feel their lives are in danger, you have a right through the county commissioner, your DCC and CCC, you report, we can register you as an NPR and we give you government gun. If you want to carry your own gun in a private, you apply for license. The normal way, we will help you fast track. The office of the principal administrative secretary yako hapa itakusaidia, then you will get a few police I know a few chiefs whom we have been able to help them. They get private private guns like any other citizen who can be licensed so that you can protect yourself. But we will also attach necessary NPR and GAP officers when ready to support you. Hardship allowance imesikia, mmesema safety, training, illegal grazers, that is your job. Now the Form W units that are in those places, please do your job. Make sure that you repulse those grazers and so forth. Magari procurement process is ongoing. In fact, I was in the meeting last night to see how best we can procure. We will procure and share. Tukipata about 1,000, we share with the administrators and the police and even prisons kidogo, ndio tuone how another 1,000 like that. We share. When we get a vehicle, we share together. We get one, we share. Then we move forward together. I am very cognizant. Niliambiwa juzi na chiefs huko Nandi kwamba wako na motorbike kweli ya 2011, lakini chief aliniambia inapiga kelele kama helikopta. Hata sasa akitaka kuenda kushika mama bima huko amepika pombe, huyo tu anauza pombe yake akijua, anajua tu wakati chief atakuja, akisikia tu kelele anafunga anatoroka. But as long as hakuna kelele mingi, anajua kwamba pombe anaweza uza. So we know the motorcycles you have come to towards the end of their lifetime. We will see what we can do around all those issues. Niliambia also ACC moja alipelekwa mkutano huko Kitale akaanguka kwa nini? Wakati tu kidogo tu afike Barasa, mtu ya motorbike akaanguka. Na watu walikuwa wamekaa huko wengi. Hatu wakasema serikali imeanguka. So I truly identify. These are stories I get from this jukwaa la usalama. Kama vile nilipata sasa viatu ya namba 7 ya mguu moja kwa hapa. Ndaenda kuambia hawa huko mbele. So we will need to make sure that is sorted. And for the ACCs, we can even get one car kwa sub-county. You use it for the time being as you get to the numbers that we need. My job IDs. Mambo ya network coverage kwa hii Samburu na Laikipia is a problem. Mpaka huko Tiaty constituency, we are having a discussion with Communication Authority, ndio watumie Universal Fund kusupport Safaricom watuwekee mast mahali hapo. I can see I'm really under pressure of time. Mambo ya AIE promotions, we have had you, uniforms, climate works tumesikia, lack of vehicles, check unit, hiyo story nimesikia pia check unit, we must engage. Sasa IG, check unit inaenforcewa na wewe, sio? Yeah, sasa wewe ndio una-enforce na unaona hii shida, si tukubaliane tu. Sasa mwenye ana-enforce check units ni OCS ako hapo na wewe chief, si muelewane tu, muambiane jameni, nikienda job wanatuma watu kutoka Nairobi nini? Okay, but the police officers are still from. Yeah, the IG will sort it out. Let's sort out that. Sasa, let me ask you, kwanza the problem, we should sort it out ourselves, Beverly. Because kuna wakati chief hahitaji hiyo motorcycle. Kuna wakati chief hayuko job. Hata akienda church hako job. Yes, akifika hapo judge na kitu tole anaingia tu job straight. Sio lazima akuwe na uniform. So I think the problem is us. We also need to indicate that you can use this motorcycle anytime. Otherwise, chief angeenda kuandikwa kazi kaunti ingine, si ndio? The only time tutakuwa na shida ni utoke location yako ama kaunti yako uende kaunti ingine.
Hata county ni sawa because unaweza itwa na county commissioner, ukuje headquarters, unaweza kuja kununua kitu. I think we need to work on the use of the motorcycle. In any case, hawa hata hawana mafuta ya kutosha kuzunguka kila mahali na hiyo motorcycle. So it is self-regulating in the first place because ile AI ni kidogo. So there is no need to put any further regulation. Let's sort that issue, Beverly, from the source. And then, hiyo mambo ingine, kuna OCS alisema ati ametumiwa many women, women officers, I think shida yake ni language. Maybe what you should have said is that in operation areas where bunduki usiku na kuingia Mkokoto forest na nini, let's deploy young men. Not even men alone, young ones. Sio mtu ya 50s, 60s or something of that sort. No, 50s. Alafu for our women, you also deploy it properly in a different place. But you can't say we cannot hire women. We have a constitutional responsibility to fike 30%. Saizi tuko only 14. Bado tunangangana tufike 30%. And by the way, in future, ni ile tu ukora hii ya banditry na nini na nini. In future, technology will take over kazi. So police officer in future will just be working with his computer kwa gari yake. Akimonitor criminals, akiita hawa, anawashika, anafanya nini. So hii shida, hii reasoning ya huyu OCS, ana reason kama mtu ako Mkokoto forest. Yeah. So ana ubaya, ni ile tu haku communicate vizuri. Haku ana ubaya, alitaka kusema wakati wa kulimana na bunduki na mabandits, wacha wa mama wetu wasikae kwa that area. So you should also communicate properly. I don't think alimin haku anadharau wa mama. Lakini ile example alitumia sio right. Hiyo angerekebisha hiyo example kidogo yenye anatumia. Otherwise, we need more women in a number, especially in the police stations, as much as gender desks and many other. After when you are searching suspects and they are women, it is important to have ladies to help you. Otherwise, watatafuta assistant chief ndio asaidie mwenye ama chief mwenye is a lady. Already IG amesema 53 and above will be promoted automatically. Mambo ya yote network drones, we agree, we are working on it. IG is actually working on procuring a few of them. Ndio itasaidia kwa operational areas, and this is the key area in this regard. Now, mental health issues, we are working on all this distribution of drivers, I agree. Merit promotion, IG, you will still have to work on that merit promotion. And the OCSs everywhere we have gone wamesema, they should have a say. Because unakaa hapo, uko na ofisa mwenye ni tabia mbaya, afanyi kazi, ni mtu anasumbufu. Alafu umempigia kelele, kesho, anakuambia nimekuwa sergeant. Sasa, what will you do? Yeah, so you need to involve also the OCSs, otherwise it will create disharmony in the police station, because the one who is working very hard is not getting promotion, the other one who knows the minister amepata promotion, sasa inalete hiyo imbalance. Afadhali hata ukitaka upromote uite polepole na upeleke kwingine, hata huyo hatajua kwamba but the best thing is to do by merit and with consultation with the OCSs. This one, prisons, we have agreed hardship allowance, nimesikia, incitement, illegal grazing, standards uniforms, we need NPR nimesema, conservancies nimesema, more fuel. Nataka wananchi wenye wako hapo wajue kitu moja. Polisi wanapewa tu only 450 liters of fuel per month kwa ile leasing agreement tuko nayo. So we are trying to revise it. Ukisikia OCS anakuambia hakuna mafuta, sio ati anataka hongo, ni ukweli. Yeah, ni ukweli, because ametoka Doldol kuja kunywa mafuta wapi? Nanyuki, alafu anarudi na kwenda kutumia the rest in operation the entire month. But that's not even a good example. Ametoka Kibish in Lodwa kuja kunywa kwa Kitale mafuta 450 na arudi to Kibish na abakishe ya kufanyia operation. I mean, atabaki na nini? Atafika Kibish akae hapo angojee kwenda mafuta ingine. So we are doing the review so that it becomes fair, and the IG had a meeting this week with Treasury to think of how to improve the allocation, but also the distribution center inapelekwa wapi, nani ndio atapeana ifikie nani. Armored vehicles nimekubaliana take over
appointment of chiefs, need for special AIE promotions, chiefs must propagate government projects, employ, blah, 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 elders be supported. Hii ya wazee, already the policy is on my table. Tunapeleka to cabinet. But it's important because kuna watu wanapeleka propaganda. Wanasema Murkomen anataka kuandika kazi wazee na vijana wajaandikwa kazi. Atuandiki kazi wazee. Na sio ati tunataka kulipa hawa salary. Umesikia hata wazee wamesema kwa hapo wenyewe. Wanataka facilitation fee kidogo. Ya airtime, ya nini, ya kurun around, ya kufanya hivyo. Tukiita salary haitapita. Lazima tutafute something yenye itasaidia wazee to move around. Kama ile pesa ya wazee and maybe ikuwe juu kidogo, ile itasaidia wazee kufanya operations yao. That is the proposal I have received with the public participation, and we will see how to support our elders. Kuna wengine already who are in pension, so they don't need anything. They are just serving. Lakini wale wenye ambao they get nothing completely, we must find a way of supporting them. It looks like everything has been said. I cannot clear everything today because of time. I'm really under pressure at time. Let me say this. Nashukuru sana for the issues that you have raised. We are a listening government. You can see from even the response I have, all the other, because of the other jukwaa la usalama, I have become wiser. We have made right decision. For example, hatungekuwa na hii meeting tungesema seki ikuwe ni formed up unit iende hapo. So tumepitisha kwa hapa sahi. So tunangojea within 1 week. So IG, please, usiniangushe. 1 week ni Thursday next week. So between now and Thursday, there must be a formed up unit kwa seki. You know? Na Oljiro, na hiyo mgine. So that is why it's important to come. And it's not because these leaders are not working. They have come to my office, hata wameleta some of the delegation wako hapa mpaka ofisi yangu. It is just that it is good also sometimes to have this engagement so that we emphasize and re-emphasize some of these issues and how to take it forward. It is now my greatest pleasure to invite the Sinikusevie Tutai. Yeah, okay, let me invite you, County Commissioner. Proceed. Thank you very much. Haya, tumkaribishe kwa makofi ya Deputy Governor, Mheshimiwa Kamuri. Karibu, it is your turn now. Oh, Bwana Landano. Karibu. Tumkaribishe kwanza. Mheshimiwa Waziri, na watendakazi wote wa serikali ya kitaifa na wale wote ambao tuko nao Laikipia, hamjambo. Kwa majina ninaitwa Lantano Nabala, Speaker wa County ya Laikipia. Najua wengi wenu mnanijua, lakini singetaka mimi mwenyewe kuzungumza kwa sasa. Nimeambiwa niweze kupatiana nafasi kidogo kwa members wangu. Na naomba nianze kwa member of the County Assembly, mmoja kutoka North, na hiyo pia ili niweze kumpatia mwenyekiti wa komiti yetu ya bunge ya cohesion. Hivyo naomba niweze kumkaribisha mmoja, lakini kabla sijafanya hivyo, na waomba waheshimiwa tusimame. Naomba tusimame, tuangalie pia upande ule, ili ninapotaja jina uinue mkono utambulike kuwa wewe ni nani. Kwanza naomba niweze kumtambua Mheshimiwa Gathoni ambaye yuko hapa na nyuki akiwakilisha vijana, na pia niko na Mheshimiwa Leila Hussein. Asanti. Na moja kwa moja pia niende kwa ward yetu iliyoko mwisho ya Olmoran, Honorable Karoiro, tafadhali naomba uinue mkono. Asanti sana. Naomba pia nimkaribishe ili aweze kuinua mkono
Mheshimiwa Nicholas Lembaira kutoka Mugogodo West. Asanti. Pia vile vile naomba nikaribishe aweze kuinua mkono Mheshimiwa wa Mugogodo East ambayo tumezungumza sana kuihusu na nitampa nafasi, lakini inua tu mkono Honorable Paul Shwell. Vile vile niko na Mheshimiwa Mugambi Gatati ambaye ndio mwenyekiti wa Cohesion, komiti yetu ya Cohesion, anayewakilisha Salama Ward. Halafu niko na ndugu yangu ambaye ni Deputy Speaker na ndiye host wetu leo hapa, Mheshimiwa Anthony Theuri, anawakilisha watu wa Nanyuki. Naomba nichukue nafasi kumkaribisha Mheshimiwa Paul Shwell ambaye mambo yake nyingi tumezungumza kuyahu. Samahani Mheshimiwa Shwell. Nimesahau kijana wetu mdogo mkakamavu Mheshimiwa Dennis Kaniaru ambaye anawakilisha wenzetu walio na uwezo tofauti. Karibu. Nani? Kwa sababu ya ndege. Asante. Kwa sababu ya wakati na muda, nitampatia ndugu yangu Honorable Paul Shwell, alafu nikaribishe mwenyekiti wa Cohesion katika bunge. Asante sana Speaker. Waziri ambaye ni guest of honor today, all protocol observed. Nataka kuchukua nafasi just kusema mambo kidogo, kusummarize. Kwanza mimi naitwa Paul Shwell na mimi ndio natoka Mugogodo East, mahali ambaye hii sarakazi yote ya wizi inatoka. But I'm happy today kwamba tumemention karibu kila kitu. I just want to mention few things. Unajua hii bandits, huwezi fuata bandits kwa kufuata nyuma ya ng'ombe. You must be ahead. Ndio ng'ombe ikiibiwa pande ile anakukuta huko mbele. Otherwise ikiibiwa na bunduki na unafuata nyuma, you are in a risk na ni ngumu sana kufuata. So when we mention sehemu ya Sieku na sehemu zingine kudeploy the NPR na askari ni muhimu sana kwa sababu ng'ombe inaibiwa huko nyuma. So watakuwa anaweka cover ili waweze kurudisha. Ili kitu kingine mimi nataka kusema, mambo ya barabara I want to be very specific. Hii kifaro ama hii gari kubwa haiwezi pita pale kama barabara ni mbaya. Kuna highway ya barabara ya Nadungoro kwenda mpaka Siku ambayo ina connect na Isiolo. Kuna hii barabara ya Dolol Kibisik ambayo ina connect na Isiolo. Wakati ng'ombe inaibua hiyo mabarabara, magari ikienda mbele, kitambo wao watu wafikishe ng'ombe huko, tutakuwa tumekafa huko mbele. So ni very important kwamba hiyo mabarabara imefunguliwa. Kitu kingine ambaye mimi nataka kusema ni station. Kuna station moja iko Yethi ambaye hata kuna mahali wao unajua the AG anajua hiyo area ambaye umeintroduce juzi. So hizi stations ni mzuri kuwa inaangaliwa ili tuweze kuangalia nini. Kuna mambo ya kuangalia mambo ya phone ya suspect tunapeana majina wale tuna suspect. Ni mzuri serikali iweze kuangalia na kumonitor phone yao vile communication inaendelea. Otherwise utaweza kukuta communication ya pande ile na nyingine, ujue the cartels wanakaa namna gani. Na singine ambaye nataka kusema ili niweze kumaliza, kuna hii station ya NPR. Naomba tu waziri, kwa sababu uko hapa, including ya SEC na hiyo ingine, isiwe tutakuja hapa leo na tuendelee kufunga hizo station ya NPR. Kama itafungwa, hii wananchi wataama. Lakini tukuweka nguvu, kuweka kivaro moja huko, tuweke kambi ya GSO huko, at least hiyo watu wataweza kuishi pale. Kwa hivyo nataka kukubaliana na ile kijana kwamba we must work hard kama serikali tuhakikishe hiyo watu wameishi pale. Sitaki kuchukua muda kwa sababu imetajwa mambo mengi, lakini nataka kusema tumefurahi kuona kwamba you are responding na tunaona kweli umeshukulia kwa uzito ili tuweze kuona kesho watu wetu wanaishi. Asante sana. Thank you very much. Asante sana, tumpigie makofi. Kwa majina mimi naitwa Mugambi Gatati, Mheshimiwa CS Murkomen na Commissioner wa polisi na nyinyi wote. Good evening. Habari ya jioni. Mimi waziri niko na kitu moja tu peke yake ningetaka kusema. Sisi wote hapa, kila mtu ni kiongozi kwa njia yake. Na ni vizuri kama wewe ni chief, kama wewe ni OCS, kama wewe ni ile position uko nayo,
Mheshimiwa Waziri, sisi unakuta kama sisi tuko mashinani, unakuta chief yeye anajiweka kama ako na serikali yake kando. Badala sisi tuchukue hatua ya kusaidia rais wetu William Ruto. Kama kwangu waziri, unakuta chief ndio analeta shida ile zaidi, ndio wananchi watachukia rais zaidi. Sasa mimi ningekuomba na ningeomba chiefs, tushikane, hata kama mtapiga kelele, hiyo mimi nitasema. Hiyo ni shida kubwa sana waziri tuko nayo. Kama kwangu kuna watu wanakuja wakagrab mashamba, hao watu wakashikania na chief, unakuta tunapoteza. Unajua hata kama tuko hapa lazima tuchunge rais wetu, si namna hiyo? Huyo ndio kiongozi wetu, na hata ndio maana wengine wetu tunapokea mshahara. Unakuta waziri, unakuta chief anafanya watu 1000 wachukie serikali, na kwa sababu only of one maybe integrate na hiyo maneno kidogo, ama umepewa pesa kidogo na huyo mwenye amekuja kugrab shamba. Sasa mimi kwanza kwangu niko na shida waziri, ningetaka hata nikuje kwa ofisi yako, na hatuwezi kubali wewe unafanya kazi kama chief, wewe ndio wa kwanza kupinga raia wenye wamepetia rais wetu William Ruto kura. Na ndio unaona hata hii serikali yetu, hii shida tuko nayo ni kidogo sana. Ni viongozi wengine wako kwa, wewe ni chief, wewe ni OCS, unaletea raia shinda. Ya pili na ya mwisho, katika ward yangu Mheshimiwa Waziri, kuna IDP juzi kulikuwa na mvurugano ya jamii mbili. Na ninataka kushukuru commissioner wetu, county commissioner alitusaidia sana. Lakini boma kama 50 zilichomwa, na tarehe 9 August tuko na harambee ya kujengea watu. So ningekuomba kwa heshima sana, ukitoka hata kama ni mabati bili utuachie tupelekea watu. Asanteni sana. Najua mtu mwenye anaongea ukweli hapendwi. Asante. Nataka kumwalika mheshimiwa. Asante. Naona muda imeenda sana. Mimi nitasema mambo mawili tu. Moja, nitaomba county commissioner, kila mahali ya Laikipia iko na ward na iko na ward representative. Ningeomba next time county commissioner hiyo apange mkutano ya your office Ngao na representatives of the people whom the people have chosen, ambayo ni MCAs. Hiyo ni moja. Ya pili, Mheshimiwa CS, hii shida yote tuko nayo inajulikana mashinani. Leo tukisema hii kitu tufuate bandits, hawa Ngao pamoja na wazee nyumbani, kama vile tulifanya wakati ya Laikipia Peace Caravan, mpaka ikawa ni wananchi wenyewe wanafuata mtu akiiba. Kama unasikia wananchi walileta report 3 days before the attack happened. Inajulikana kwa ground. Kama ingeletwa ile cohesion kabisa, nafikiri tuendelee kitu kama hiyo Peace Caravans ya watu pamoja. Ilifanyika mahali mingi najua, na mambo iliisha kabisa, mpaka ikabaki wakora moja moja ambayo wanashikwa kwa upesi. Hiyo ndio yangu ya mwisho. Mungu awabariki tukienda mbele. Asante. Ninaomba kwa heshima sana nimkaribishe Mheshimiwa Ruben Kamuri, the Deputy Governor of Laikipia County. Karibu ndugu yangu. Makofi tafadhali. Naomba makofi tafadhali. Asante. Hivyo umesikia, mimi naitwa Ruben Kamuri, your Deputy Governor Laikipia, na pia the chair of all the deputy governors in Kenya. Mimi kwanza ni kusema shukran kwa CS kwa kupata nafasi ya kukuja hapa Laikipia. Tunapenda wageni, na tukiwa na wageni tunaweza kuzungumza ya nyumbani, tuweze kupata Laikipia mzuri na Kenya mzuri. I'll be straight to the point. Maneno ya airfare nimesikia ni mzuri. I have only 2 additions. Wakati tunaongea kuhusu NPR, wakati pia tunaongea kuhusu the village managers, wale ambao tunaweza sema ni village elders. Hiyo ni ile kwa health tunasemanga preventive health care. Lakini ingine ya kutoka OCS uko juu, hiyo ni curative. Mimi I have only 1 point. Tukiweza kukua na system ambayo tunaweza kupea stipends na enumeration mzuri kwa NPR na village managers, hiyo process itakuwa mzuri, because we'll be able to handle securities at the lowest level kabisa. The other point I was able to capture is, kuna mtu alisema maneno ya matanya. My only additional point is, ukitoka Gobet, ukuja hivyo mpaka Matanya, hapo kuna serious issues to do with mobility.
2 vehicles specifically from Gobet mpaka hapa hivi Laikipia Nyanyuki, at least so that it can be able to assist on mobility na pia kuangalia maneno ya security. Maneno ya gender issue hiyo nayo katiba imepitishwa kila kitu, maneno ya 30%, hata wakiwa wengi warembo ndio mzuri, ndio kazi ya Kenya ikuwe mzuri zaidi. The other point I would also like to insist, Laikipia is a hardship area. Our chiefs, assistant chief, na even the other officers mpaka teachers, because hata kulikuwa na issue to do the teachers. Let us people in Laikipia enjoy the hardship, because that is only thing tunaweza kuwa tumebaki nayo ambayo tunaweza jitegemea kwa sababu ya issues to do the hardship. Maneno ya shamba, county commissioner anataka ofisi uko Rumuruti. Shamba tumepeana, we have a 6 acres area, na hata tumefanya county spatial plan, kwa hivyo hakuna shida hata kidogo ya pale ambapo officers wetu na even the county commissioner ambao ukitaka pahali ya kujenga iko, sisi tushamaliza pahali ya kupatiana shamba. Areas of collaboration, mimi CS, sisi wakati umekuja just know Laikipia County, tukiona serikali kuu tunajua matunda imefika, and there are so many areas of collaboration ambao tumefanya na county commissioner. Naomba kidogo, kuna areas of collaboration with the county. Kuna areas of collaboration ambazo county government of Laikipia, we are working hard in hard with the county commissioner, na kama kuna watu wazuri ni this girl team. There are areas to do with the tree planting ambao tumefanya mzuri zaidi na wao. Na Laikipia County, to be specific, we had a target of 37 million per year. Through the GAO team, we have been able to do 10 million. CS tengeneza siku ingine moja tu. Na hii GAO team yote tuende kwa kichaka zetu tuone kama tunaweza ongeza another 5 million. That's per year. Coffee is a product we are promoting in Laikipia. Through this GAO team na all the security team tunafanya kazi mzuri. The other issues, water borders, areas that are security zone. Bwana CS, sisi tuko na water border. Maneno ya collaboration on areas we can be able to support on water borders. Sisi ni munaweka mafuta na sisi kazi inaendelea. We have helped before, use our water borders na kazi itakuwa inaendelea mzuri. Nisikia maneno kulikuwa na shida ya furnitures. Our vocational training centers, we have a collaboration where we are able to do a lot of shares ya metal na kila kitu. Siasi leta kitu kidogo kwetu kwa vocational training centers to support youth yetu tuweze kuona furnitures na maneno mengine ya ofisi za hawa kubwa imekuwa mzuri. Areas of other collaboration, tunajenga rehab center hapa Nyanyuki. Hiyo rehab center itasaidia mpaka the GAO team. The other areas of collaboration is maneno ya youth. Sasa hapa nataka kuongea youth as an agenda. Tukisema kama tunataka kusupport youth, lazima naona kitu moja lazima tufanye sisi wote kama viongozi. Change of youth policy at interdepartmental policy, tukuwe na youth inclusivity ndio tuweze kukua na pia chochote tunafanya youth has been taken as an agenda ndio tuweze kusaidia watu yote wa youth. Maneno mengine naomba from a youth point of view. Point ya mwisho ni maneno ya nimetumwa na vijana. Wakaniambia wanataka a lot of peace coexistence na GAO team na timu yetu ya youth. Tutengeneze tournament ya football team ndio tuweze kuendelea kukua na maneno mzuri ya vile tunaweza kuwa na viongozi ambao tunaweza endelea kushikana vizuri. OSR, CS, hawa watu wetu tutengeneza mkutano mwingine hapa tuweze kutengeneza maneno ya OSR yetu itoke 1.2 bilioni kuwa mzuri zaidi. Na wapenda na Laikipia tunapenda wageni, tuzidi kukua na kaunti mzuri. Karibuni sana. Haya, tumkaribishe Mheshimiwa Sara kwa makofi. Moja, pili. Asante Bwana CS. Mimi sitasema mengi manake yale anamwambianga kila siku yamesemwa yote hapa. Mheshimiwa Shuel amesema, Mzee Legei amesema, Mheshimiwa Kaparo amesema. The good thing with the Laikipia North, they elect one, they get one free. Mheshimiwa Waziri, ningetaka tu kusisitiza kitu moja. Kwa sababu wanasemanga kinyozi hajinyowi.
the officers seated before you, and I will say without fear of contradiction, na mimi nitasema juu ya wangu wa Laikipia North, haki ya Mungu, you have the best officers. So the only thing you need to do ni kuwapatia support. Hawa ni foot soldiers wa kutosha. Na mheshimiwa, ile security tumekuwa naye imeimarishwa 80%, ni effort ya hawa conservancies na sisi tukawapatia support. So ile kidogo imebaki, ukiwapatia wa support watangarisha. Na mimi sitasema hiyo imebaki kwa sababu mmesema. Ya mwisho, manake nisiposema hii itakuwa mbaya. I am a champion of women leadership, and I have to say this. Na wewe ni mtoto ya pastor. Utaambia wa jamaa, ule mtu anaitwa Samson wa Biblia alishindikana, alinyolewa nywele na mrembo. So, Bwana OCS Kimutus, ukitumia warembo vizuri, watakungarishia hiyo Nyahururu mpaka ushangae. The most difficult place in Laikipia is Laikipia North. Watu wa Laikipia North si wajinga kunishagua mara mbili, na najua the third term is loading. Mimi bodyguard wangu wote wawili ni wasichana, na sisi tunakuanga 3 women army. So kina mama msikuwe na wasiwasi, stand your place. Ya mwisho waziri, kuna machief waliandikwa 2022, wanafaa uniform, wanafanya kazi, mpaka leo hawajapokea mshahara. Sasa chief si ataanza kuombaomba? Asipoomba si ataanza kushukua pesa ya corruption? Tutasema chief ni corrupt? Kwa hivyo tafadhali waangaliwe. Operationalization ya hiyo unit tumesema. Ya mwisho, kuna hii pesa inaitwa equalization. You know the government is doing a lot of work. Lakini pesa ikiingia kwa county, and I want to say this without fear of contradiction, pesa inaingia kwa county, inachezewa, na wale watu wanachezea hii pesa ndio mchana wako hapo kwa serikali, usiku wanatulima nyuma ya fence kwa sababu wako mali ingine. Wewe unajua the monies that come from national government must be made sure imefanya ile. Laikipia North imeingia pesa mingi sana, over 150 million to do water. Unapata ile maji tunafanya boho na 5 million inafanywa na 20 million. 15 million ni ya kulima serikali usiku. Madarasa mimi nafanya 1 classroom with 1.2 million. Ile pesa equalization imeingia kwa county inafanya darasa na 2.9 million. Hiyo iko juu ni ya kulima serikali asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo hiyo pesa inatoka kwa serikali, isikuje kulima serikali. And let me tell you, and I'm not apologetic, tutalimana na hawa, hatuwaogopi. Asante sana, pigia mheshimiwa makofi. Haya, wacha tuita mheshimiwa mama county, mpigie makofi. Moja. Karibu sana mheshimiwa. Waziri, nimefanya saluti 3. Zile umesema watu wajui kuzifanya. Hiyo ni moja, ya pili na ya 3. Sasa niwaambie, ya kwanza, waziri, nataka kuwashukuru sana kwa ile kazi mmefanya siku ya leo kufika huku kwetu Laikipia. Kwanza niwashukuru kwa sababu nikikupigia simu ukikosa kuchukua, napigianga IG. IG akichukua anatutatulia mashida yetu. Na hivyo mheshimiwa Sara anapiga simu. So we want to say thank you very much kwa ile support mmepatia watu wa Laikipia. Pia ni kushukuru ya pili, kutoka miaka ya the 2 years nilichaguliwa, nimekuwa nikizunguka county. Na mimi huwa napigia DCC simu na mwambia niitie chiefs na officers wakuja kwa mikutano yangu. Wanakuja kwa roho moja, wananishikilia na tunafanya kazi mzuri. Leo wacha niwapigie salute. Zile mashida nimesikia mko nazo, na bado mnajitokezeanga kufanya kazi na roho moja. Mimi kama ni mimi ningekuwa waziri, ningesema promotion pap, hardship allowance pap, uniform pap, kila kitu ikuwe sawa, si ndio? Kwa hivyo hiyo nataka kuwashukuru. Waziri, mimi sitaki kurudia ile yote imesemwa, but I want to tell you one thing. Nimesema county ya Laikipia hakuna mtu atatuuzia uoga tena. Ukienda uone His Excellency the President, thank him for 2 things. Ile security amerudisha katika county yetu ya Laikipia, umwambie tumesema asanti sana.
Kitu ya pili, Laikipia County vijana na wasichana wetu wa kabila zingine walikuwa wanafanyiwa vetting. Leo hii hawafanyiwi vetting. Na hiyo ni kitu moja imetusaidia kupunguza uhalifu katika hii county. Kwa hiyo enda uambie His Excellency the President, we are saying a big thank you. To our officers and GAO team, nataka kuomba tu kitu moja kama mama yenu. Tafadhali tusikubali ukabila uingizwe katika kaunti yetu ya Laikipia. Laikipia kuna kabila zote na tusikubali mtu yoyote aanze kutuletea ukabila huku. Ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Sara nafanya kazi nzuri kule Laikipia North. Anajenga madarasa, anajenga mashule. Mimi ile tunaomba nikinyenyekea, tusaidieni kupeleka watoto shule. Mtusaidie kusukuma wazazi na kuelezea ili watoto wetu wapate kusoma na kusucceed pia wao katika maisha. Waziri, asanti kwa kukuja. Vile tu ulisema hawa chiefs, mara nyingi nikienda ground wananiambianga mama amekuja, wanafurahi. Leo wameniambia wewe ndiye baba wa ukweli. Kwa hivyo I hope kuna kitu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, pigieni makofi mheshimiwa. Sasa tumefika mwisho ya mkutano yetu. So sasa chiefs mmekutana na mimi tu. Hata kama hakuna kitu kingine tumekutana. Nikikuja sub location yako ama location. Ya? Nikikuja huko nisalimie. Useme tulikuwa na wewe na Nyuki. Mtanisalimia? Hata ukikataa kunisalimia shauri yako. Unafikiria nitakusalimia bure, si lazima nitatoa kitu. So ukikataa kunisalimia ni shauri yako. Kwa hivyo nawashukuru sana. Ningependa IG commit ile vitu tulisema hapa, commit kwa hapa, si ndio? Kwa dakika 2-3 na afunge mkutano. IG kuja. Waziri wetu wa usalama wa ndani, Mheshimiwa Murkomen, viongozi wote wa serikali, the national government, the county government, the political leaders wote wako hapa, pamoja na MCAs, maofficers wote wa serikali ambao mko hapa. Tumechida na nyinyi tangu asubuhi. Ndio niweze kuanza, nataka tu kufanya a very quick introduction ya maofficers wale ambao tumekuja na wao kutoka kule Nairobi ndio tukuje hapa. Na pia kabla tujaenda mbele sana, nataka pia kusema ya kwamba mimi si mgeni na Laikipia County. Nimekuwa hapa hata wakati mlikuwa na mashida mingi ya insecurity, tukapambana na mpaka kukakuwa huko sasa, na bado tunaendelea kuwa na nyinyi mpaka hii Laikipia ikae vizuri. Ni kweli? Maana Laikipia is part of Kenya, na kama iko na shida, Kenya iko na shida, si kweli? Kwa hivyo ningetaka kusimamisha bwana, tuanze na simameni nyinyi wote wale wametoka Nairobi. Ningetaka tu kila mtu ataje jina yake haraka haraka, chukua hiyo kitu iko hapo. Hiyo. Thank you sir. Thank you CS. Amjambo. Kwa majina naitwa Moshiri Nyaga, mimi ndio msemaji wa polisi. Asanteni. Amjambo nyote. Mimi naitwa Ransol Olmodoni, mimi ndio Commandant General Service Unit. Tumeshukuru sana kwa hapa na nyinyi. Na tuko tayari kuwashughulikia. Na tumasikia sana. Kwa hivyo mambo mengine yote iko kwetu sasa. Asanteni. Majina ni Masengeli Gilbert, Deputy Inspector General Administration Police Service. Thank you sir. Na ningetaka Masengeli aseme maneno mbili namna hii, alafu mimi nifuge mara moja. Thank you sir. Hamjambo. The Cabinet Secretary, the IG and all the leadership here have come here just because of the Mwananchi of Laikipia. So, it's a true testament that security is you, me, and the Mwananchi. It is our responsibility to ensure that as much as security is our priority, your safety is our responsibility. Final, change your attitude towards working with the community, because they are our employers and we are their servants. At all times,
ensure they are safe. But remember, you've gotten a time to be what you are. Do what you are supposed. Tulikuwa na yeye jana, mimi na kamiti yangu ni DIGs wawili, mmoja wa Kenya Police Service, ule mwingine wa APS Mr. Mazegeri na the DCI, na tukakutana na yeye na akatuambia pia hii maneno ya security, na tukaridhika na tukamwambia kwamba tutaweza kuangalia hiyo maneno na tuone vile itakuwa. And I'm very happy, grateful to our CS that baada ya hiyo maneno leo tumeamkia wapi? Tumeamkia hapa, si ni kweli? So maneno yangu ni 3 peke yake. Ya kwanza, nataka kushukuru maofisa wetu wote ya serikali wa kufanya kazi pamoja na wananchi ya sehemu hii. Kumbukeni tuko na the community policing forums, tuko na nyumba 10. Hiyo zote ni za muhimu sana, tuendelee pamoja na tukiendelea hiyo, maneno ya insecurity itakuwa something of the past in Laikipia County. Kwa hivyo mimi nawahimiza tuendelee kuchikana pamoja, askari wa polisi, machiefs, sub chiefs na viongozi wale wengine wote, fanyeni kazi pamoja, na mkifanya namna hiyo tutafaulu. Maneno ya magari kama vile CS amesema, maneno ya magari tunashughulikia na tunajua kuna shida, but hivi karibuni tutaanza kupata magari, na tukipata magari vile CS amesema tutafanya namna hiyo, halafu inakuwa sharing tu mkifanya hiyo kazi, ni kweli? Halafu tukisoga mbele. Maneno ya 3, nimesikia maneno vile tumesema, maneno ya promotion na namna hiyo yote tunaangalia, lakini as a starting point, maybe as the Inspector General, let me say this. Waskari wale ambao wako sasa miaka 50 na kuelekea juu, tutaketi chini na kamiti yangu tuangalie the possibility ya wote waweze kupata promotion wakisoka mbele, si ni kweli? Kwa hivyo mkirudi huko, abieni wale waskari wenu mko na wao huko, mambo yao tutaangalia. Wale wako miaka 50 kusoga mbele, halafu na wale wako miaka 50 kurudi chini, bado mambo yao tunaangalia wakisoga kule kwa colleges na kupata madaraka na kusoga mbele, maana kazi mnafanya vizuri, si ni kweli? Uniforms very soon mtaona ile watu wakuja kupima uniform hiyo. Niliona mtu alisema uniform ya blue mtakuja kupimwa na muwekwe ile, ndio isikuja kuwa kubwa ama ikue dogo, upate size yako ile inatochekana, si kweli? Watakuja hapa, tumepewa pesa juzi na serikali, we have got 1 billion ya kuchona hiyo nguo ya blue, lakini sio hiyo, tunachona ile mpya, ile mliahidiwa, si kweli? Kwa hivyo hatutakuwa na hiyo, tutakuwa na hiyo ingine. Sawa sawa. Na kitu ya mwisho nataka kuhakikishia wakina mama ambao wako hapa, National Police Service is gender sensitive. Tukienda kuajiri, na mimi najua tutaajiri hivi karibuni vile CS wetu amesema, tutakuwa na both genders. Hiyo tuko pamoja? Maana every gender ako na kazi yake ya kufanya, si kweli? Na tukifanya na moyo tunakuwa tuko sawa sawa, sio? Na hata saa hizi ukienda kwa station zetu, including hii station iko hapa na Nyuki iko hapa, we have got a gender office, si kweli? That is how important genders are to us. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Hata huko Nyahururu nimesikia wako wengi, tutaona mahali tutapeleka because wanahitajika, si ndio? Hata mimi nimeshagaa, kumbe mimi nahangaika bure na kuna wengine wako nimeambia mtu yangu ashughulikie, tuone ya kwamba tumeweka mahali kingine, si kweli? Kwa hivyo msiwe na wasiwasi na maneno ya gender, mheshimiwa. Hiyo sisi tunaheshimu kabisa, na waziri wetu wanajua namna hiyo ya kwamba sisi tunaheshimu genders. Mimi sina maneno mengine ya kuongeza, ni kusema tunasema asante sana. Tutakuja kuona sasa. Mimi nimepewa amri, msahau na waziri ya kwamba tuangalie area ya Seki, tuangalie area inaitwa Alijijo, na mimi ndio niliweka ile timu nyingine ilikuwa hapo, lakini sasa tutaleta ile timu ya formed up unit. Kwa hivyo wiki hii inakuja kufikia Wednesday hapo Thursday, tutakuwa tumeplace hiyo ya Seki, tutakuwa tumeweka formed up unit ile ya GSU ama SOG ama timu nyingine, na tutaweka pamoja na kifaru, si kweli? Hiyo jambazi hakuna kupitia hapo, na hiyo wizi yao ya mfugo ama namna gani? Kwa hivyo hiyo tutashughulikia. Halafu hiyo ingine inaitwa Aduguro. Aduguro tutaiangalia baadaye kidogo, wakati first of all tumesota utizo bili, sio? Tuko pamoja?
Alafu pia wakati tumeajiri tutapata vijana wengi, na hao vijana tukiongeza pia, hata hiyo stage nimesikia ziko na mashida kidogo kidogo ya askari, itakuwa imeongezeka. Asanteni sana, mimi sina maneno mengine. Asante waziri wetu.